Yes, 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 yes. How's everyone doing? So the weather. I'm just hoping that yeah, everybody can hear me. Yeah. had one accent. So the weather. Today we are discussing the big subject of blasphemy. Yes. We're going to be discussing the big subject of blasphemy. So I just want to kind of give you guys a second to come on in. Come on in. If you want to take part, there is the link for the stream. And yeah, if you're feeling froggy, hop on up and let's talk about it, right? Let's talk about it. So yes, today I named it Somali blasphemy, but I guess I could have just called it blasphemy for short, right? Essentially, what I'm trying to decipher and what I'm trying to get at and understand is what is this thing that is blasphemous? What is this? What is this need for blasphemy laws? What is blasphemy in the 21st century? Because that is the era we're living in. We're living in the era of smartphones and sometimes dumb people, and a lot of times we do this and and we never really kind of take a second to look back at these things that we kind of just accepted as a society, right? If if one person has a mental illness, all right, they call that person crazy or whatnot, right? But if the whole of society has a mental illness, it's just called normal, right? It's just called normal. So I want to be able to discuss this today and kind of see where we're at with this, and I want to see if we're able to dissect this in a little bit, in some type of way, so that we can actually get to the bottom of it and see if it's worth even still having blasphemy laws, or even what is blasphemy, right? So we're gonna have a few questions that we're going to explore today. Like I said, the link is there. If you guys want to discuss this, hop on in. And but first, I wanted to I want all of us to start off from the same premise, which is what is blasphemy, right? Let's start at the beginning, right? Let's start at the beginning. What is blasphemy? Well, is blasphemy something that is just normal, that we just kind of accepted? Is blasphemy something that's been imposed on us? Is blasphemy something that is even required anymore? What is blasphemy, right? What does it actually mean? So, uh, like like I did with apostasy or any other words that we're discussing, I went to the dictionary and I went to the Merriam-Webster dictionary. Blasphemy, it's a noun, and the definition of blasphemy is twofold. First, 1A, the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God. That is the 1A. 1B says the act of claiming the attributes of a deity, right? So basically, the act of claiming that you're a god or something, right? So that's 1A and 1B. Number two is irreverence towards something considered sacred or inviolable, like something that we cannot violate, right? So that's essentially what blasphemy. That's how blasphemy is defined in the dictionary. So, first, actually, can anyone please comment and let me know if the sound is good? If I'm coming in okay, just let me know if you can, please, because I'm not sure if I'm coming in okay or not. But in in other words, what we're trying to figure out is who is are these things something that we can do in society? Is this something that we can actually um, let go and like kind of accept in society? Because like remember, is the act of of insulting or showing contempt or lack of reverence for God, or the act of claiming the attributes of a deity, or basically an irreverence towards something considered sacred or something that we cannot violate. So
Awesome. Thanks a lot, Goat and Omar. Thank you very much, Walalo, for letting me know. Thanks, Dek. Um, and again, if you guys wanna, if you wanna partake in the conversation, there's the link. Feel free to join me. So yeah, so essentially, can we? Coco asked, can we blaspheme on openly today on this beautiful Sunday? Yeah, you funny. What's so special about Sunday? And you know what? I don't know. Can we blaspheme openly today on this beautiful Sunday? I don't know, Coco. Maybe you can. Maybe you can. I'm not sure. But yeah, so that's the first one. The other thing I wanted to know is are there any blasphemy laws in some countries in the world, right? So let's take a look at a little video that's gonna go through where blasphemy is still okay and all of that. So let us check out this video, please. In January 2016, an Egyptian woman was sentenced to 3 years in prison for blasphemy after criticizing an Islamic tradition on Facebook. Despite Egypt's secular government, the country has been cracking down on religious insults. So what other countries are enforcing laws against blasphemy? Well, by definition, blasphemy is any act that undermines God or the sacredness of religion. It could be anything from drawing offensive cartoons or wearing improper clothes to disrespecting religious scripture. This idea can be traced back to all three Western religions, where the act is not only condemned, but represented as a just cause for death. Consequently, these passages have been used to justify capital punishment for Christians, Jews, and Muslims for centuries. One of the most famous blasphemy cases was when the supreme religious leader of Iran issued a fatwa, or order, to kill British Indian novelist Salman Rushdie. Rushdie was accused of committing blasphemy in his 1988 book, The Satanic Verses. The title itself refers to the disputed legend that several of the Prophet Muhammad's teachings were mistakenly taken from the devil. According to a 2012 Pew report, nearly a quarter of the world's countries and territories have anti-blasphemy laws, with punishments ranging from a fine to a death sentence. These laws are most common in the Middle East and North Africa, where 70% of countries still criminalize the act. In general, those who commit blasphemy are arrested, charged, and face prison time. In some countries, however, the offense is punishable by death. One example is Pakistan, which inherited its anti-blasphemy laws from British rule before the country gained independence in 1947. The laws were strengthened in the 1980s in an attempt to ostracize the country's non-Muslim community, and since then, over 1,000 Pakistanis have been accused or convicted of blasphemy, many of whom are Muslims themselves. In the country today, just one blasphemy accusation with little or no evidence can lead to an arrest. And anti-blasphemy laws are not unique to Islamic governments. Secular nations like Canada and New Zealand still outlaw blasphemous libel, which in their case is any published material that disrespects Christianity. And while the United States doesn't have a federal anti-blasphemy law, several states do. In Michigan, willfully blaspheming the holy name of God is actually a misdemeanor. However, these laws are nearly impossible to enforce, as the U.S. Constitution and the United Nations International Covenant on Civil Rights protect free speech. In the end, many of the West's outdated anti-blasphemy laws are pretty much dormant. One such law in the Netherlands went unenforced for half a century before it was eventually dissolved. But for many in the Middle East and North Africa, blasphemy carries enormous weight, as offenders face life in prison, exile, or death. And despite public opposition in countries like Pakistan and Afghanistan, the abusive laws will likely live on. Saudi Arabia is one country where committing blasphemy can get you executed publicly. You can learn more about Yes. So, what do you guys think about that? What do you guys think about because the blasphemy laws are on a lot of books, not just Muslim countries, on a lot of different countries' books. It's just that notice what he said at the end. He said most of the Western ones, blasphemy laws are dormant, right? And to say that in the Middle East and North Africa, essentially, the Islamic world, it's not dormant. It's very much enacted upon. So that's the thing that I want you guys to kind of listen for. It's not the fact that this has never happened in history or that shouldn't happen ever.
what they're saying is that, or what I'm saying is that every country at one point or another had these laws, right? Blaspheming and all of that, but they grew out of it. And it seems as though the Muslim world is lagging a little bit you know, in that state. And that's essentially what the crux of it, and one of the reasons why we're even talking about blasphemy in the 21st century, right? This is one of the reasons that we're even talking about it. So I want to be able to have the conversation around the necessity of blasphemy now. Is that something that we need to have, right? Ha dalmaro soo dhawo walaal adigiiba salaam waa anigii weeyaane samaha aad iyo aad saaxiib aad baan ya aad iyo aad caafimaad ka waranayo adin xaniisina ahaa waa fiicanahay hadda aad baan wanaagsanahay aad baan wanaagsanahay hadda صح maxaa ku yidhahdaa dee ka waran haya maanta in mawduucana soo jeedinayno aan ka hadlayno ni waa mawduuc aad u wanaagsan waana dee arrimaha loo baahan yahay in laga wada hadlo weeyaan sax markii la eego maanta adduunka sida uu yahay khaasatan wadamada hadda Yurub isku dhacyo fara badan baa jiray dadkii macnaha waxay qaadatay wararkii bay qaadatay waxaad arkaysaa mudaharaadyo la sameynayo waxaad moodaa dadkii isfahan daraa jirta dadna sibay wax u arkaan dadna sibay wax u arkaan dadna sax bay u fahmayaan marka waxaa wanaagsan dadku inay wada hadlaan ay yidhaahdaan maxaa suurtagal ah maxaase suurtagal ahayn qof inuu yidhaahdo aniga waxaa rabaan samayni anigana waxba laygama sheegi karo dee waxaa weeyaan waa ma wanaagsana marka qofka haddaad doonayso inaad dhaleeceyso dadka kale adigana waa inaad ogolaato in lagu dhaleeceeyo ama marka horeba afkaaga xidho amba iska aamus de haddii kale de haddaad feer soo tuursid feer sug adiguna de miyaanay ahayn aad iyo aad haye marka qofka marka hore inuu iska aamuso oo duu yidhahdo hadda diimo badanoo saasaa jira oo wax dacwo a bixinin cidna cid ku mashquulin ayagu unba waxooda dhan waa secret ayagun bay ku kooban tahay dadkaasay ku kooban tahay dad kale uma baahna ya dadkaasi cid haysata ma arkaysid iyo cid ku dhegan laakiin markaad tirahdo waxaygu waa public banaanku yaala banaanka markaad soo dhigto waxaaga waa laga hadlayaa wixii khalad hadduu ku jiro waa la dhaleecaynayaa marna way wanaagsan tahay oo dadka markii wixii laga hadlo wixii xun lagaa saxo horumar bay gaadhaa tusaale hadda sayniska oo kale waa la dhaleecayn karaa waa laga hadli karaa macnaha saynisku marka positivekii buu qaatay ya oo wixii dhaleeca ah intuu qaatou eego ayuu isa saxayaa wixii marka horumarna wuu gaadhay marka haddaad tiraahdo laakiin waan dagaalami waxba laygama sheegi karo marka isku dhac fara badan baa imaanaya marka topiga waa topic xasaasi ah u baahan dadku inay ka wada hadlaan la yiraahdo horta waxani muxuu yahay horta xagee buu kasoo bilaabmay taariikh ahaan ya taariikhdiisu goormay isbedel ma soo maray ya dadka adduunka la eego oo la yiraahdo dadka adduunku marxalado iyo isbedelo noocee ah ayay soo mareen warun taariikhdaasna wax laga qaato taariikhda sideedaba faa'iiday leedahay faa'iidadaas oo ah inaad wixii khaldameen iska saxdo wixii adiga aad u malaynayso wanaagna aad ka qaadato maxaa u sii adag waxaan aad leedahay wax macquul weeyaan wax maskaxgal weeyaan maxaa adkeynaya oo wixii ka dhigaya wax aanay dadkii sameynayna daba waxaa keeni karaya laba wax baa keeni karaya haye waxaa keeni karaysa marka horeysa kalsooni daraa keeni karaysa qofkani haddii uu og yahay waxani inuusan ahayn wax isdifaacaya wuu dagaalama isagii baa difaaci waa suurtagal taa inay keento waxaa kaloo suurtagal ah dadkan inaysan lahayn ayaga laftirkoodu adkaysi inaysan lahayn maanta haddii wax lagaa sheego maanta ama wax lagu yidhaahdo
adigay kugu xiran tahay inaad tiraahdo offended baan nahay iyo ma ihi ha marka haddaad rabtana offended baad noqon kartaa haddaad rabtana waa iska ignore garayn kartaa oo adigu xaleed marka waxan waa choice waa wax in waa qarar qofkii gaadhayo weeyaan shakhsi ahaan exactly ha marka waxani waxa weeyaan qofkaasay ku xiran tahay qofkaasi haddii uu yiraahdo qof baa ku odhan karaya salaanta aad salaamaysa xataa way dhibaysaa salaamin ha hay salaamin ha marka laakiin haddii waxani hadda diimo fara badan baa jira adduunkan waxyaalo fara badan baa jira oo laga hadlo oo laga sheekeeyo oo la dhaleeceeyo haddana dadkoodii adkaysi bay yeesheen ma arkaysid qof seef wata ama bur wata oo dhahaya diinteydii baa laga hadlay oo wax dilaya dadku way iska dulqaataan dadka qaarna ma dulqaadan karaanoo wax yar haddii wixiisi laga sheego asagii baaba isku soo bedelaya waxan waa run markii hadda wax diin ama urur siyaasadeed markii laga hadlayo wax adiga shaksi ma aha waxani waa wax sharciyadaas qoran baa la dhaleeceynayaa soo sharcigaasi qofka hadduu wax ka sheego yidhahdo halkaa buu ka khaldan yahay maaha wixii inaad shaksiyan u qaadato marka dadkeena waxaa fiican runtii waxa shaksiga ah iyo waxa systemka ah inay kala saaraan system wax markuu yahay waxbaa laga sheegi karaa democracyga maanta waa la dhaleeceyn karaa ya waa la criticize garan karaa criticizekii kama sareyso shuuciyadda waa la criticize garan karayaa hadda maanta haddaan soo istaagon shuuciyadda ku tufoon yirahdo waa sidan bay xun tahay sidan weeye ya qofka shuuciga maaha inuu dagaalamo yirahdo dee adiga shaksiyan kaama hadlin sax waxa aan ka hadlay waa systemkan meesha qoran baan dhaleeceeyey marka dadku inay kala saaraan baa wanaagsan laakiin dadka qaar waxaad moodaa ma fahansana haddii shuuciyaddii laga hadlo waxay u malaynayaan in asagii shaksiyan la weerarayay u malaynayaan lagu soo weerarayo haddaan ku noqono maxaa ku dhahday definitionkii aan hadeertole aan sheegayay blasphemiga sax ta maxaa ku dhahday jecelahay waa talabaad oo ay leedahay irreverence towards something considered sacred or inviolable something we cannot violate so marka baad u malaynaysaa wax maxaa ku dhahday society-ga wax may jiraan baad u malaynaysaa muqadisa oo aan laga hadli karin oo aan la taabsan karin may jiri kartaa society dhexdeeda way jiri kartaa laakiin waxay ku xidhan tahay society-gaasay ku xidhan tahay iyo siday wax u fakirayaan iyo waxa ay secret ka dhiganayaan ayay ku xidhan tahay book waxaa jira hadda kahor aan akhriyay oo ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa history of blasphemy ayuu ka hadlayaa marxaladihii faraha badnaa ee uu soo maray buu ka hadlayaa blasphemigu marka ninkaas wuxuu eegay adduunka uu eegay taariikhaha inta la hayo masaaridii xadaaradihii wixii o dhan buu eegay ilaa maantuu eegay marka wuxuu isbarbar dhigay marka maxaa isbedelayay marka mar walbaba wuxuu arkay berigii hore arrimaha ku saabsan blasphemiga waxay ahaayeen cabsi dadka haysa tusaale ahaan qof baa ilaahay caynaya ama qof baa wixii dee ilaahyada u haysteen dhagaxaantii iyo geedihii iyo waxyaalihii ay caabudayeen qof baa wax ka sheegaya dadku cabsi ay ka qabaan darteed waxay isleeyihiin ilaahay baa maadaama la caayay waa la rogayaa meesha ilaahay baa caroonaya duufaanaa imaanaya waxaa imaanaya volcana imaanaya maxay ahayd cuduraa imaanaya وكاله waxaan ku weydiiyay ilaahay miyaanu ogeyn wax kasto dhacaya oo marka aduu ogyahay wax kasto dhacaya caadadiisa musiiban fikiray caadadiisa arrintan hadda macnaha waa wax diimuhu latirkood isbedel bay soo mareen systemka hadda adiga ilaahan wax walba ogyahay waa wax gadaal laga keenay waayo berigii hore ilaahyadu waxay ahaayeen wax objective loo jeedo qorraxda geedaha dhagaxaanta waxbay qof walbaba waxbuu ilaahay ka dhiganayay marka berigaas markuu eegay cabsi baa dadka u geynaysa qof intuu qofkii wax ilaahay ka sheega ama waxoodii ay caabudayeen wax ka sheega qofkaasi inay baanish gareeyaan cabsi baa u geynaysa berigaas cabsi bay ka ahayd waxay islaayeen qofkan haddaan la qabanin oo ama la dilin ama la ganaaxin uuna galaafani qof ilaahay baa caroonayaba ilaahay baa waxaa laga sheegay qofkan waa in
وين لا عقابه وإلهينا ما كلا قرنا كي وحسمية كي مسكين كهاي إن سكان ما كلا قرنا يسكر عنا يا بليه ها marka hadda hore waxay arkeen saas oo kale dad hadallo u yiri cudurra iska yimid ama dabayla iska yimid ama duufaana yimid saasoo macnaysteen ilaahay baa cadhooday soo aragtaan ilaahay baa cadhooday markasta wax dhacaan ilaahay baa cadhooday ilaahay waa cadhooday xakan sakay u saaran tahay marka wuxuu kaloo berigii dambe way isbedeshay buu yiri diimuhu markay isbedeleen ay dhiraadeen diimuhu keeneen ilaahay lama arkaba ilaahay lama arko oo diimuhu lafkooda waxay noqdeen sophisticated bay noqdeen way is casriyeeyeen warun blasphemy-gana wuu isbedelay marka diimuhu markay ay casriga noqdeen oo diimaha hadda masiixiga diimihii muslimiinta ay soo galeen sheekadii waa isbedeshay oo meesha waxaa soo galay boqortooyooyin baa soo galay dad maamulkii haya boqortooyooyinkana waxay sameeyeen oo waxay yidhaahdeen annaga ilaahay baana doortay dowladduna amar ilaahay bay ku shaqaysaa qofkii annaga wax naga sheega ilaahay buu wax ka sheegay diintu wax ka sheegay wasay Coco tiri waxay tiri Muslims for the most need emotion regulation because they can't separate themselves from Allah and Muhammad. Yes. marka waa in la yiraahdo kitaabiyadan iyo xadiisyadan iyo waxay shaqadoodii ka soo baxeen sida dadka loo indoctrinate gareeyo oo maskaxda lagu qabsado shaqadoodii bay ahayd Soomaa way ka soo baxeen shaqadaada waliba hadda xadiisyadan oo kale yaa sameynaya waa boqortooyooyinkii weeyaan صح boqortooyooyinka xadiisyada laftirkooda markaa u fiiriso waqtigii la qoray way isbedbedelayeen xataa markii ay haysteen boqortooyadii umawiyiintu xadiisyadu waxaa jirtay topic iyo theme ay ka hadlayeen baa jirta tusaale qadarta oo kale ay xoogga saarayeen soo ma garanaysa waxay ku leeyihin wax walba ilaahay baa kuu qoray hadday gaajo ku hayso iska samar sidan buu ilaahay kugu talagalay ayaguna way raaxaysanayeen soo ma garanaysid dadkana way qaboojinayeen oo waxay lahayn wax ilaahay baa ku talagalay alla dul qaato qolyihii marka laga takhallusay عباسيين تو إيمانين واسبد الشاشة مركز شكل ما يصير بدي سنة عجيب هي هذا قدرت مركز إيجي هذا إسلام كويس خلافات سوما في حديث كويس خلافات وحي كو إماتها وحي أهيد لبدي بقرطوية إسخلافية قالوا والباب وجيد قونية ودتي مركز بلاسفمي وحوها تول أما قلب دولدو أما بقرطويوينكو أما دادك مركز مدحدة هيا ay u isticmaalaan inay ku aamusiyaan ummadda kale qofkii ka soo horjeeda waa lagu ciqaabaya xilliga qofkan ilaahay wax ka sheegay diintii buu caayay qabta dila yaa la dhahayaa xataa cid ku eegaysa iyo qofkan ma yidhi iyo ma uusan oranin iyo midna ma jirto waxaa weeye qofkaasi kurka laga jarayaa دي هاي نعم دي وحل مودا سمر درو سمر بين هذا لكن سمر درو ديرت ماشي وايو وحاين سنده هذا كوكل وبلاسفمي جن هذا ده كان لو قد لي بلاسفمي هذا the act itself the act of punishing blasphemy يعني blasphemy سهين وايو وحد دقيسا محاكر ضاي ماشي يد إلهي بدو هالسا إلهي بدو حوسا مينسا action وسا مينسا سو ما أدري وسي الله هل مودا إلهي اسكو ما في الله وعنو يباهي عاديات marka sadreedem yani maxay koonaha dadku ugu arki leeyihiin bad badanaysa dadku badana qaar badan baa arkay diimo fara badan baa arkay hadda masiixiyada oo kale macnaha sidan hadda aan dadkeena ay ku jiraan way soo mareen laakiin maanta way ka weynaadeen waxaas waxay arkeen waxani inaysan muhiim ahayn way ka weynaadeen arrintaas hadda marka laakiin wali qofkay ku xiran tahay qofka iyo dadka markaas jooga yay ku xiran tahay dadka qaarna meel hoose wax ka arkaan oo dhow way ka arkaan oo carada iyo degdega ayaa wada dadka qaarna meel fog bay ka arkaan tusaale ahaan hadda waxbaa diintaadii ama waxaagiibaa wax laga sheegay waad carootay meelahaad gubtay meelahaad qaylisay waxaa laga yaabaa taasi inay dhibaato taa ka weyn ku keento
dad fara badan inay ku soo fiiriyaanba warar fara badan iyo joornaalo fara badan oo kaa sii jeeda inay ku soo aadaan yidhaa dadkan maxaa ka caraysiinaya what's their problem حقيقة المشكلة يمين عجيبني وعجيب حد فيوحي إلهي اسكما في ولقي ولي ويان it's crazy why would you punish people okay Carabao today yeah I agree you're playing God by punishing people for blasphemy وحاس درعي إلهي بس دقصة وعجيب ويان ها إلهي waxa lagu leeyahay wuu awood badan yahay cidna uma baahna wax walba uu qabi kara sameyn kara isaga isdifaacaya haddana de ilaahay uma deynayaan war qofkan ilaahay wax ka sheegay asaga ilaahay ma isku daysaan hadduu wax ka qaadayo hadduu dilayo laakiin ma ogola macnaha ilaahay waxay ku leeyihiin seed wax ugu sheegi kartaa ilaahay bay u ordayaanba warun marka taa waxay ku tusinaysaa inay meesha waxbaa jira wax ay qarinayaan baa jirta maxaa la qarinayaa wixii la qariyaba qodun baa ka dambeeya wixii la qariyaba qodun baa ka dambeeya marka qorunkani waa maxaa ka dambeeya waxbay qarinayaan awoodan iyo waxaan la sheegayaa talo waxba ka jirin waxay arkeen hadday faraha ka qaadaan waxani cid wax ka qaadaysa dadkii inaysan jirin bay arkeen marka waa dabool dhibaato jirtay daboolayaan laakiin ma daboolmayso way kasii daraysaa un bahasha kasii daraysaa un marka waxay ku fiican tahay ayagoo faraha ka qaada oo yidhaahda da qofkani asaga ilaahay baa laysku daynayaa ogow laakiin ogow new nomad dhibaatada u badan waxa ay soo gaadho waa dadka iyaga laftirkooda weeyaan sax tusaale ahaan hadda diinta islaamka oo kale blasphemiga diimaha ugu horeeya ku jirtaa isticmaala dhibaatada ugu badan dadka ay soo gaadhana waa muslimiinta weeyaan waa farakutiris qof gaal ah oo ay maxkamad geeyaan ama ay xidhaan ama ay dilaan waa farakutiris weeyaan waxa la dilayo waxa lagu xadgudbayo waxa la aamusinayo waa dadkii muslimiinta ah weeyaan dowladdu badan ayaga ugu horeeya dadka ugu horeeya waxaan ka soo fargay waa ayaga weeyaan dowladdu waxay caburinayso waxa ay dilayso waxa weeyaan waa dadkii muslimiinta ah weeyaan marka hadday caqli leeyihiin arrintani way joojin lahayn maxaa yeelay waxay joojinaysaa qofka ama shacabku ama dadka shacabka ah inay dowladda xun iska dhiciyaan iyay joojinaysaa waddan muslima hadda shacabku ma kici karo isla markaaba waxaa loo isticmaalay qalabkan ay haystaan baa loo isticmaalay mid baan kuu sheegiyo heede anigu waxayga siban wuxuu arkay maad aragtay markay cartoonskii maxamed cartoonskii markii berigii waxa dhaceen xasanta sooma sax waad aragtay ma the muslim world waxa ku dhacay way waxa la tegay safaaradahii baa la tegay denmark wala gubay wax balaakiin lagu dhacay soo madrig sax ada furfurkani heede anu waxaan ka filayaa and I'm not a psychologist laakiin anu waxaan ka filayaa waa cadadani ciilkan ay hayaan government-kan haysta ayay outlet u helaan cadaadiskan lagu hayo dee warag sooma si kale u qarxaan ma jirtay laakiin markay ay diinta difaacayaan they all feel vindicated because they're defending the religion marka waxay ismoodaan xakaasi ku cadha furfuraan I'm stress kan baase meesha ka yaalay soo madrig xakaasi ku cadha furfuraan what do you think about that theory aad waa sax weeyaan hadda dowladaha markaad u jeedo dictatorka cadda wadamada muslimiinta haysta badankoodu waxay isticmaalaan wadaado ayaga u shaqeeyaa jira so wadaadada masaajidka jooga imaamka qof ayagana appointed ayna ka warqabin ma qabanayo so dadkaasoo dhan ayagay u shaqeynayaan so dadka shacabka ah had iyo jeer waa in loo helo wax lagu jeediyo waa in loo helo haddii kale dee dowladday kusoo jeesanayaan so wadaadadani dadkan masaakiinta ah waa la isticmaalayaa marka soo ma garanaysid waa la isticmaalayaa dadkani waa la kicinayaa waa la jeedinayaa cadhadii marka ayagana dad masaakiin oo dhiban weeyaan oo xuquuq insaan aysan ka jirin bini aadanimo aysan ka jirin meeshii dad farakutirisa adduunka ay iskaga tumanayaan dowladahooda oo cadhadii qofka haysay waxbaa loo sawiray
soo ma garanaysid Ha. ya wixii buu burka la dhacayaa meel eber marka burka la dhacayaa qaylo oo qabtaay Allahu akbar ya qabta dila ya war waxaad ii soo dirtay dal maro walaal maantana waxaan qarar ban gaadho tusi maayo videoga walaal calooshay dhaaqday wallahi qisada ugu sheekeynaa samaha gabadhii fakunda samaha ha gabadhii calooshay dhaaqday I don't think I want to show that clip. Yes. We might maybe put it in the comments لكن dal maro dhigay dhaqaaqay walaal dhigay dhaqaaqay waayo وحكى قدر for everybody that's listening, this is about a woman in Afghanistan, Kabul بهدنا. Yes. Kabul oo lagu qabsaday diinta la cayday ama quraan baad gubtay waxaan ka soo lagu qabsaday. Marka la soo tagay xaafada loogu tagay a whole mob of people, like it was crazy. I'll post a link there, and you can all watch it at your own discretion. But naagtii inta la qaaday adigu ala kulli xal rag badan intee leg ayay qaadeen way dileen feer iyo laagyo naftay kaga saareen markay naftay kaga saareen way gubeen they lit her on fire and then after that wixii dhacay police-ku daawanay waxa soo dhan police-ku they were very irrelevant behind ba markii dambana the court system ayaa judge gareysay oo idin naagtu innocent bay ahayd ba weligeed ma caayin walaa kitaab walaa ilah aad iyo aad arrinta waxay ahayd gabadhan waxay ahayd gabadh ardayada oo jaamacadda diinta islaamka ay baranaysay weliba jaamacadda ku jirtay waa run jaamacad diinta islaamka ay ku takhasusaysay so waxay ahayd dadka jaamacadahan sacuudiga fangareeyaan ee diintan xoogaa wahaabiga ah ee waxyaalihii hore aan ogolayn waa run ogoleyn bay ahayd marka gabadhan waxay ka soo horjeesatay waad aragtay wadaaddo waxaa jira ku qaraabta diinta soo ma garanaysid oo waxbaan macnaha quraan saaraynaa waxbaan il bixinaynaa waxbaan tuut samaynaynaa arrintaas wahaabiyadu mataqaanaa way ka dagaalami jireen berigii hore sax marka gabadhani wixii bay ka dagaalamaysay odayaal meel u furnaayeen oo waxaan ku qaraabanayay oo qof baan il ka saarnaa qof baan balaayo ku samaynaa lahaa unbay su'aalo weydiisay ay tiri waxaan ma soconayso ishan iyo waxaan dadka been ha u sheegina tii bay ka cadhoodeen gabadhii maskiinta ahayd wax aynan samayn baa korka laga saaray odaygu baa qayliyo wuxuu yidhi gabadhina quraan bay gubtay dadku ma aysan hubsanin ma gubtay ma runbaa marka waa dhibaatada jirta wey dadkeena maanta hadda Malaka, she did die. Waxay weydiinaysaa did she die? She did die, and then they set her on fire. Walaalo, they set her on fire. Marka kiisaska hadda blasphemy-ga wadamada hadda Pakistan, Afghanistan, Masar, wadamada muslimiinta marka la eego badankooda waa kiisas been ah maxaa been ah qofka waxa lagu soo eedeynayaaba been ah haye waa la iska sheegan waa sidii berigii hutuugiyo tutsigu ay haysteendii ay qof tutsi amba qof tutsi hadduu ku ag degan yahay waa kan aad nacaysay ninaa nacaysay hadduu ahaa ama ninaa business isku way is sheegaan markaa de saasoo kale noqotay hadda waxaa jira kiis Pakistan ka dhacay wiil meel ka shaqeynayay dadkii isla shaqeynayay bay iskhilaafeen waxay sameeyeen Facebookiisii bay intay jabsadeen waxay geliyeen sawir ah kacbada oo de macnaha wax ku xaarayaan wax noocaasi sawirkii Facebookiisii bay geliyeen sax isla markiina way dacweeyeen bal u fiirso coincidencegaas cajiib dadkii iyo dawladdii iyo sharcigii war waxaan ma samaysay iyo madna ma samayn Facebookaaga miya waxaan ma ku jira soo qabta Dalmarobal, Ikadi Walalo, Ikadi. GMH, is that you? GMH, is that you? Yes, that's me. It's Sahadiri. It's an old man. Nabad Mahal Shaggy. So the Dalmarobal Adiga Kashake in blasphemy. What is blasphemy? Is there still space for it in this new world? So Dalmarobal Shakinoga Shakini is Dalmarobal Kasawalalo. Kasawad Dalmar. Marka. I don't want to accent Dalmar. Habe wanaagsan saaxib soo marka wiilkii sidii baa lagu ganaaxay haye soo ma garanaysid mar dambe la soo ogaaday waxaan Facebook la jabsaday waa mar wiilkii la dilay
yaa la soo ogaaday waxaan inuusan ahayn inuusan samaynin kiis kale waxaa jira Pakistan gabadhii masiixiyadda aheed lagu eedeeyay waan maqlay kiiskaas asagina been buu ku marka waxaa weeyaan qof baana ku jeclayn maanta ama aad iskhilaafaysaan horuu kaa dacweynay wuxuu dhihi ninkan waa sidaas buu yidhi ma yidhi iyo siduu ku yidhi iyo yaa maqlaayay iyo midna ma jirto sax dhowr markhaati oo been hadday dhahaan annagaa maqlayni waa kuu dhammaatay kurka lagu jarayaa taasi waa dadka dhexdooda wey taas marmar waxaa jirtaa dadka dowladda markayna ku jeclayn aad tahay political opposition markaad tahay mucaaradada tahay ama sheekh dowladda kasoo horjeeda markaad tahay ayadana waa loo isticmaalayaa marka waxaan political bay iska noqonaysaayo raggun baa iska isticmaalaya markay u baahan yihiin waa kiis aamusin ah weeyaan qofka bini'aadanka dadka bini'aadanka inay hadlaan inay xaqooda u istaagaan inay dhaqdhaqaaqaan aan loo ogoleen weeyaan dadka lagu aamusinaya dowladuhu dadkay ku aamusiyaan hadda sacuudiga oo kale shiicada muxuu ku dilaa wax kale ma aha sax waa kiis beenbeena loo sameynaya nabigaysaan yidhaahdeen waxbaysaan yidhaahdeen waxbaysaan yidhaahdeen kow ka hadalna ma jirto qof maa dhihi loo sameynay dhihi anaa maqlayay waa u dhammaatay waxaa jira hadda Pakistan waxaa ka jira dad dhan oo diin haysta Ahmadiye la yiraahdo diintooda waxay dhigaysaa in nabi cusub uu soo baxay sax waa xaq bay leeyihiin qofka wuxuu rabo aamini karaa waxaan qofku aaminsan dad ku dilaysa ka war oo leedahay waaba blasphemy ba sabab nabi kala yimid aad u leedahay hadda ma arki karaan kulligood de waayo ba maxamed baa yidhi anaa ugu dambeeyay dalmar don't you know maxamed wuxuu yidhi cidna igama dambayso tu ku darsaday uu ku yarsi darsaday xabada cidna igama dambaynayso buu yidhi marka de qof aad ka daadhicisay cidna igama dambayso caankaad ugu odhan kartan mid baa ka dambeeyey laakiin qofkan si caqliyana ula dood nabi maxamed baa saan yidhi maxaad sidan u leedahay waa khaldan tahay qofka afku qanci de haddii aan ku soo noqono maxaan ku idhahdaaye nebi maxamed laftigiisu blasphemy miyaanu samayn markuu qurayshta ilaahyadooda caayay uu ka tocsanayay uu la kaftamayay isagu laftigiisu miyaanu blasphemy samayn wuu sameeyey hadda qur-aanka markaa eegto waxaa ka buuxo blasphemy fara badan baa ka buuxa kasoo bilaaw nebi ibrahim kasoo bilaaw aayado dhanoo waxaa jirta nebi ibrahim uu aabihiis iyo dadkiisii iyo dadku diimihii ay haysteen uu kula doodayo uu leeyahay baa lidi yidhi diimihiina iyo wax kana waxay ga qaadaan aniga ilaahiina kir waa kana aniga waxay ga qaado ilaah dhagaxaad caabudaysaane ka soo soco soo dhaaf nebiyada dhan nebi maxamed imaaw exactly the same buu sameeyey si lagumu sameeyey diintii buu ku tufay intuu tagay kacbada ayuu ilaahyadooda jajabiyey bash kulli markaasuu hal xabo allah ka soo reebay kuwaasoo kamid unbuu ahaa de allah mid kamid unbuu ahaa sanamiyadaas inta kale dhan buu jajabiyey dad badan baan taa garanayn dayna dal maro walaal dad badan baan waxaa taa garanayn caankana u hadlayno waa blasphemous already hadaladeenina waa blasphemous GMH what do you think of this man kusoo dhawo man kusoo darsade what do you think man what do you think of what Lucky just said right here? And I think she's very right. She said blasphemy is an excuse for people to do mob killings. They don't feel a sense of control in their lives living in these unstable countries, but mob killings is a way to validate their way of life. Marka way ku adkaysan. That's a very good point, Lucky. Way ku adkaysanayaan something ay haystaan. Somalia ayay ku adkaysanayaan. You know what I mean? Well, Iyerkadi, before you start GMHO, help me welcome Far. Is that you, Far? Hey, what's up, guys? Hey, what's up? Are you driving? I'm grabbing coffee. That's all. That's it. Okay. Well, so do Far. So GMH, what do you think? We're gonna have GMH answer the question. And the question was like, what do I think? What do you think of blasphemy? First of all, did you hear me read out the definition? No, I joined later. So okay, so let me read out the definition of blasphemy first. Okay.
one. So it's two definitions, and number one, one A is Mhm. the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God. Mhm. 1B is the act of claiming the attributes of a deity. So that's 1A and 1B. Mhm. Number 2 is irreverence toward something considered sacred or inviolable. Mhm. So which one of those things do you actually think that is more accurate, and what do you think is the how could I, what do you think about it? So one was like showing contempt to a deity. So like that was The one. act of insulting or showing Okay. contempt or lack Okay. of reverence for God. Okay. That was one. And what was the other one? The other one is irreverence towards something considered sacred or inviolable. Okay. So one is actually how you're causing, you're going mid is just like you don't respect. The other one is actually you're going out of your way to not only respect but to insult. So Hi. yeah. Yes. So that's Yes. how I like so, and it's I think it's the first one. It's an act of not just only respecting something, Mhm. but it's also an act of insulting and showing contempt to something. It's I think what it's at second level, because I think Okay. and the first one it would be a little bit different. I mean, like there are a lot of these different words that we use for the same similar acts. There's English قاعدين استعمالها يمكن أفكر إنه كلا like maybe we don't have words for it, but I think English you could say blasphemy, heresy, apostate. There's all of these different words, and they are shades of what and this act is like the act That's of it. like go so I think blasphemy is like the is the highest or like the most extreme versus heresy and apostasy and things like that. Okay. Yeah. So that's a good point. Far, are you there? Did you get your latte or whatever? Does that make sense? Did that answer your question, or were you? I don't. Yeah. GMH head. May runta Runti head. cancel I don't think my questions are ever going to be answered, bro. Well, okay. Yeah. Try answering your question, I guess. Yeah. You know what I'm saying? Like I'm telling you right now. All right. I want to basically, instead of writing, I'll just say, yo, big up Tilibah, big up Kushai, big up Ilama, big up Zakaria, Galadag, Coco, Lucky, Ultra, big up my non-Somali friends. I want to big up everybody, Jaylan, Gorgur, what's so the weather, Malak, Adi Adban, Niso the winner, please. If you guys have something to say, hop on, have a conversation with us, because this is a conversation that needs to happen. But I want to say what's up to everybody when you saw the winner, and happy Sunday. So JMH, I'm going to ask you a question. How about this? I'm going to ask you a question. I want to really say, I want to really explore this question. Mm-hmm. Should blasphemy be tolerated in society? What do you think? What's your honest opinion? Should blasphemy be tolerated in society? And yes, I think it should be tolerated as long as it doesn't and there has to be an for any I think and freedom of speech, as long as it doesn't like cross to the line. I know like my line of crossing is anything that leads to violence. If whatever you're doing is putting people's life in danger and it's like getting to the point of like you are inciting violence, then that at that point I think it shouldn't be tolerated. But if it's like a freedom of speech, freedom of religion, freedom of like having your ideas expressed, I think it should be. And it's actually by law it is tolerated. But if you look at the that's the thing, United though. By law, Nations, it's not really, because there is a blasphemy law. Certain countries. But what I mean but by like law, in the Constitution human rights. of the What I United mean States, by law is human rights, like the Declaration of Human Rights. Yeah, it should be protected. So you're right, because in the Constitution of the United States, I think it does say, freedom of speech, right? Yeah, there is freedom of speech that but there are some states
that still have blasphemy laws as well. Yeah. Well, it's not blasphemy laws. Blasphemy laws. You have the right. You have the freedom of speech, but as long as it doesn't turn into like hate speech, right? And the difference between That's what Coco is saying, actually. Yes, as long as it doesn't incite violence. Is that what you're saying, Far? Yeah. As long as it's not hate speech, they're getting a specific group or people or individual and stuff like that. Yeah. And that's what I meant by that. That would be my for me. Like when you were asking me, like I was like, yeah, it should be as long as it doesn't cross that line of like inciting violence. I think also if you think about like the education, like when you're in people, okay, so I've been in school, right? And like you have people backgrounds sit there and they will like they were and if you're Muslim or if you're Somali and you grew up sheltered or whatever, right? You're not really used to people following like the norm, right? The line, the script or whatever. So at times like that, you might think, oh my God, that's attacking my religion. But actually there's a fine line between attacking and critique. And that's why I say like blasphemy laws is like, it's a little bit, it's iffy because it's like I can. But that's a good point, Far. That's a good point though. But the thing is, can you really attack like these are loaded words? Can you really attack an ideology, an idea? I think you can only attack a physical thing. I can attack a person. I can attack an animal. I can attack an army. I can only attack physical things. Can I attack an idea? That's so abstract, isn't it? So what do you guys think about that? Like, because when they say you're attacking Islam, for example, I kind of cringe and I'm like, well, Islam is an ideology. How can I attack an ideology unless you want me to be like that, so that you can, so that you can justify you warring with me? Do you understand what I'm saying? Like, can you really attack an ideology? I want to ask you guys that question. Blasphemy and things like shame, they're also like social construct too. You have to think about that because it's like society telling you have to act or speak or think in a certain way, and they're telling you what's acceptable and what's non-acceptable. Right. But why are they, to what end are they doing that? Right. Well, that's like you don't. If either you have like full, like either you have freedom or you. And when I say freedom, like when we're talking about like critiquing, some people think that like us critiquing or criticizing certain aspects of the ideology or the religion and stuff like that is attacking them or attacking like this way. And that's what Delmar was saying earlier. Like critique of the religion does not mean attack upon an individual, upon a group, right? Right. We can have conversations, and sorry. But see, like a lot of people just kind of see it for what it is. Like Malak right here said, it should be, and everyone should have the right to express themselves about higher beings. Only thing that needs protection is humans, not things outside of this world. Which is a very, very, like, is well put, Malak. Thank you so much. That's so very well put, because yeah, like, how can you protect something that isn't even in your realm? Do you understand what I'm saying? Like, that's what I'm trying to understand right now is why are these laws and things persisting, right? I'm just not understanding why these things are persisting, because blasphemy in itself, if you guys think that it should be tolerated in society, and like, I'm not sure who said it. I think it was Ultra that said that. Yeah, it had said that, that's the blasphemy is the ultimate critique insulation for snowflakes. I think that's well put. I think that's very true. Are we snowflakes as Somalis? Are we snowflakes? GMH or Far, what do you guys think? I think that like I think that if there's anybody to critique Islam or critique any kind of ideology, I think it would be Somalis, because I think for us we have this idea, like we have this thing of like go hard or go home, right? For us it's like, because I was reading or was it yesterday, something like that, about Pakistan and their blasphemy laws, and it's just nuts over there. Pakistan right? is next level. Pakistan is not fucking around. Like Pakistan even no fucking around.
Even their leader, like he was trying to encourage like the Western countries to adopt like blasphemy laws, and I'm like, no, there are people who actually move from Muslim countries or countries that they feel like they're not able to express themselves, and they move to other places like the West or whatever, right? It's for that specific reason. So if you make everywhere the same, then where do people have This is a good question that's being asked here by Jay Len. Said, at what point is it protecting freedom of speech, though? Even if we don't like it, shouldn't people be allowed to criticize groups of people and not just their ideas? That's a good point. Like, I mean, right now we like to say that we're talking about Islam and not necessarily Muslims. And Jay Len is basically saying, at which point do we then start addressing the people that are abiding by this ideology? That's a very good question, Jay Len. That's a very good question. I don't know. What do you guys think? What do you guys think? Come on in, whoever's thinks that they have an answer for that. Yeah, I think what it comes down to is like we all have freedom of speech and we all have everything. But the thing when you're dealing with people, like, are they tolerant or are they intolerant? That's what it comes down to. And really down to is like, are you tolerating the intolerable? And if you're not, and if you're doing that, then it's like you're screwing yourself, honestly, in the long term, right? So when I think about like places like UK and I hear like, oh, some people want Sharia law and stuff like that, I'm like, but you move to this country for economic reasons, or I don't know, security, for peace, or whatever. People migrate for multiple reasons, right? So it's like, again, if you're changing your meant to, and there's nothing with change, but the thing is, like, we cannot completely, like, I think about like America, like we cannot completely change. It's like it's like a salad bowl. You deal with so many people. You deal with Mexican and Derka, like Adanka, all of these different people, right? So it's like, but the thing is, like, we all have to bring our best and put our worst to the side, or hide it, or whatever, right? But like what I was saying, everybody has like a little piece of them, right? What I think is, like, when I think about like the UK and there's people who like won the Sharia law, I feel like they're not even willing to negotiate. They're not willing to be tolerant. So again, it comes back to, you are tolerating the intolerable. Like those people who are not tolerant, they don't want to live among you. They want to change every aspect, and that's what it just comes down to. That's a good point. If I can take a jab at it, Jay Len, you said, at what point is it protecting freedom of speech, though? Right? Even if we don't like it, shouldn't people be allowed to criticize groups of people and not just their ideas? I think that's a good point, Jay Len, but I believe that once you've defeated, like if you're battling, for lack of better terms, and a snake, they always say cutting the head of the snake, right? I believe that the ideas are the things that are more important to delegitimize. Like, instead of people, like the people, like I think if someone is coming at you with a fucking axe, yes, address that that person real quickly. Yes, of course. But like in the marketplace of ideas, the idea holds more power than the people, if you really think about it. Because I think that once you've defeated the idea, then it's gonna be hard for people to kind of, follow it. Although they have to understand it from your, so you have to keep explaining why you think this idea is a certain way until they understand it. And the more you do it, what I've realized is that the more you do it and the more you talk about it, the more people realize it, right? So it's a very good point that you're making, though. But I think criticizing people, groups of people, sometimes might alienate the whole progress that you've made with defeating the idea itself. So that's how I would answer it. I don't know, GMH, do you have an opinion on this? It seems like an opinion on like what would be the best tactic or strategy, and if this is useful for any of the things that we hold. Like, should we criticize? When should we start criticizing the people as opposed to the ideas? I think that's what Jay Len's point is. So what do you think about that? I think it's always better to not criticize or like attack people, because it's
it's always a defeating strategy, because you would never get to the issue at hand, which is not really the people, it's just the ideas. Yeah. So from a strategic point of view, I would like always try to like criticize ideas and not people, but that doesn't mean you have to let your guard down about Either. people. Yeah. Absolutely. And I think that's the thing. It's like what we're talking about right now is like I think when we talk about this issue is we're discussing like this this idea that has been debated and still being debated by societies and different settings around the human history and currently, which is where's the border? Where's the border for like free speech? Where is hudud budget? But I think that's been traced though, GMH. No, I think it's at the point where it doesn't incite violence. Yeah, but that's right now. I mean, like that itself has evolved. If you look at like at least, really? Okay. Yeah, I mean, like for me, and I'm not like a scholar of like free speech, but the way that right now, at least in the West where we live, and mostly like when we say the West, it's either like a Eurocentric, so a European like historical perspective of free speech, or the American perspective of, or North American perspective of free speech. And free speech is really kind of associated more with the American experiment. So you hear free speech a lot more in America, although like nowadays you hear it in Europe, like in France and places like that, in the context of religion. But in America, it was started way back in the American experiment, and it really had nothing to do even with religion. It started with like healthcare. Oh, really? Yeah. Freedom of speech laws started with healthcare. Is that what you're saying? Yeah, and it's weird because it started with like something that we're going through right now. It started actually with people trying to like define where is the freedom for someone to do something that would endanger society, and like and the border between. And like right now, we argue about like should he get vaccinated or not? Yeah, right. Yeah, we do talk about that. Yeah, it started with that, and then because of the way the American system works, it went through the courts, and then the courts like ruled on it, and then it came back and in another format where someone was saying and that I think they were publishing something about like health. Don't get this or don't get that. I forgot what it is. I read it a while ago, but I could send you. But historically, it wasn't about religion itself, at least in the American context. Yeah, that's interesting. That's very interesting. And it's those rules now that are used for like freedom of speech. Although they didn't like, I mean, it was freedom of speech about a topic, and what we're talking about is like a specific topic, which is like theology and religion, man. But like you could have freedom of speech of like you could come like nowadays there's this huge thing that's going on in the West, which is what is actually freedom of speech? Is it just going on Facebook and saying everything that you want to say, and that may damage society as a whole or may cause like, I mean, you look at all of these things that like social media is going through, like Facebook and things, and like should we let people just say whatever they want, even if it was like 100% inaccurate, because that's the freedom of speach. Yeah. So, but that's absolute. That's absolute freedom of speech. Yeah. Right. Like, how are we? I don't know, man. Am I a freedom of speech absolutist? I don't know. Yeah. I haven't really explored that like too much. But what I'm thinking is, what I am thinking is, nothing that I say should get me killed. That's where I'm drawing the line. Nothing that I actually say, that I utter with words, should get me killed, unless, of course, you know what I mean. I'm doing some. Okay, so this is the thing. Unless I'm actually helping something, like if let's say we're in a war and I go and I talk about, you know what I mean, our secrets, the way you're gonna want to attack, that's treason, right?
then I understand why a person like that should be put, a capital punishment for a person like that. I can understand that because, you know what I mean. It's not great, but in terms of blasphemy, it's almost as though it's cornering the person in, right? So it's kind of like dictating what they can think almost, right? So when you're making fun of stuff, when you're making fun of things and things like that, right? Is this something that is needed in society? Like, why do you guys think some people blaspheme? Let's talk about that for a second. Why do people blaspheme, right? But before I get to asking you guys or getting you guys to answer, I like what Ultra said here. He said, let's keep it all the way real. Blasphemy is proof that religion is fake. Yeah, okay, maybe. If it's real, doesn't matter what anyone says about it. That's a very good point, Ultra. That's a very good point. So what is blasphemy then protecting? Is it protecting people's feelings? Or is it protecting a religion? Right? So that's the thing. So what do you guys think? Why do people blaspheme? Why do you guys think people blaspheme? I mean, what's forcing anyone to be, so blasphemous in the way they speak? What do you think, Far? Honestly, I think blasphemy is an assault on your basic human right, because it's telling you cannot say this or you can't do this. It's telling you what you can and cannot. Honestly, say the blasphemy is like what, an insulting or showing or lack of God or something like that, right? Yo, Right? Far. I think there's something wrong with your microphone, Walalo. Because Oh, I'm you can't hearing, hear me? yeah, I'm hearing myself. I'm hearing an echo, and you're doubling up everything that you say. So, do you want to basically try and hop off and hop back in? Okay, sure. That sounds good. Hold on, Okay, yeah, that probably will solve it. GMH, so what do you think, man? And I think why do people blaspheme? Yeah. Okay, so I think you were asking me what is forcing people to like be blasphemous. I think it's just the freedom of thought. I mean, like some people really disagree with certain like mythology, and they think it's the same thing. If the earth and the sun revolves around the earth. No, we know that we revolve around the sun. So right. To a certain extent, I think people and they just see these ideas, these mythology ideas when we talk about blasphemy, because it's specific to deity and religion. Right. When we say blasphemy, that's what we mean. You're not blasphemy against I don't know, like medical science. No, what you're doing is you're like saying this deity. No, this doesn't work. Right. Like there's no such thing as a burning bush or some guy who has been spoken to by the universal creator in a cave and 1400 years ago. That's what you're blasphemy against. And I think people are just like, this is not true. This is like, we don't think. And I think it gets, once they start with the freedom of thought and the freedom of religion, some of us are just like a little bit more and maybe courageous or like confrontational, and we get to the point that like it becomes a tit for tat. It's the same thing when you go on Twitter and you put like, I don't go on Twitter or anything, but like you've seen how social media is. Like people go down the deep end very quickly and insulting each other and insulting. So it's just, I think maybe people who are doing that. Some other people do it from a really scholarly, educated point of view, but those people are very methodical. So they would write a book, or they would like and other things. And a famous person who did that in the Muslim tradition was Salman Rushdie. He wrote a whole book, that was really trying the satanic verses, trying to like really criticize disbelief, and he used his skill set, which was like writing a novel, and portraying this belief in that novel, and that was his way of like saying that this really does not make any sense. So that's, I think, what drives people. I don't think it, and
initially what drives people is just to be mean to other people and like, yeah. But sometimes it comes across So, like that. so do you think that when Salman Rushdie was writing that book, for example, do you think that he was having a blasphemous thought? Do you think that? Why do you think? What pushed him to do it? What would push someone to do something like that? That's what I mean. I mean, like, he really like disagreed with the worldview that was being prescribed to him, and he was part of that worldview. Yeah, he is part of that worldview. Like, Right. so what was really driving him is exactly what I'm saying. It's like he does not agree with this worldview. He doesn't think that this is the right worldview. So, and he would say, no, this is not really the worldview. And if this is what you believe in, look at all these things, you know, like, and then he would show that this deity that people like subscribe all of these things to is really not this this thing that has nothing wrong, just from like historical. And I think that's when it hits blasphemy. Yeah, like when that's what people, it's a subjective social construct insulting something. So like I could say, well, insulting an idea. Yeah, that's like something. That's also a social construct, because I could say to you right now, and I could insult you in many ways. Like I don't know, like maybe you have you're bald, yeah, and I say, hey, like, first of all, bald men have been proven to have more testosterone. I'm not saying that. You're defending yourself, but I'm saying exactly. See, that's what I mean. Big up to my Bidar crew, man. Yeah, but that's what I mean. There's nothing wrong with that. Yeah, but someone may say that and to insult you, yes. Yeah, and you may not take it as an insult, like exactly what you did, and some other person may take it as an insult. So I think like this blasphemy idea, if we go back to it, it's not just disagreeing with something, it's like disrespecting something. It's not like being neutral to something. So I think what's causing these people to be disrespectful to something is because they really don't respect it, and now they feel that they have to voice that, and because it doesn't make sense to them, and they want to like share it with other people in their world, in their like small group of whatever that is, like religious belief or whatever. So I think that's what's driving them. I don't know if it's just to go out and insult people for no reason, you know. But here's the thing, though. Like, what do you think of what Ultra is saying here? He said, imagine if there was a culture that had a tradition of drinking car battery acid. Surely, if we know better, we should point out the absurdity, even if it offends them. Although I understand the sentiment behind that question, I don't think it's a fair one, because if they're drinking car battery acid by basically just dying, they would know. I'm thinking, Ultra. It's like, but I do understand the spirit of that question, which is, if you know better, do you tell people better, right? Do you tell them what's what? And that I agree with, Ultra. But yeah, go ahead, Far. You wanted to say something, Walalo. I agree with you on that. Like what you said earlier, you asked a question. You said, is there things in society that we know are bad for us, and we should something like that? And I was like, yeah, pedophilia, like it's bad, but people would be like, no. Like they would argue with you, and they would try to justify it, and they would try to reason, and they would say it was a different era, it was a different time, sure, and everything. Like, no, pedophilia is pedophilia. Like, that's it. Like, you cannot violate children, period, right? But what I was saying was, GMH, when you were talking earlier, I wanted to add about blasphemy. When somebody comes up to you and they say to you, this is what you were saying earlier about, oh, I disagree with this because of this and this and this, and then like you're like, oh, that's blasphemy, you know, actually it's actually a disrespect towards a person, because usually when people talk to you about something like, oh, I disagree with that religion because ABC, it might be personal reason, it might be because they read the text and they just don't agree with it, it might be multiple reasons, right? They might have a bad experience or whatever, they just want to get away from that, whatever, right? And you're saying to somebody, oh, blasphemous, you're putting the ideology over the person. This is a human being who has feelings and everything. They're veiling, you're invalidating like their experiences and everything, right? So actually blasphemy is respectful in
way because you're disrespecting people and their experiences, what they have to offer, what they have to say, you know. So that's what I'm saying. Like for me, like blasphemy is a social construct, and I can never. And also, if you really think about it, like they put it's like basically saying, oh, you're being disrespectful to a deity, and so they say, oh, ilahe sangwai. But if you really think about it, I really view ilahe as like being an abusive honestly, if you really think about it, because it's like ilahe is telling you obey me, obey my orders. It's not even a choice, it's obey. It's like you're a dog or something, right? Do like this, you're a pray. dog or something. No, seriously, like, Yeah. like you're a dog, like, right? So it's like it's like, and then but then if you think about abusive relationship, it's like the other entity or person or whatever, are they also reciprocating it? Are they also no? They always say you should just be grateful because Ilahi gave you life and blah. What Dalmar last time said was so true, so true. He was like, when you learn science, you realize like no, Ilahi didn't give you life. Like from an egg, it's basic science. You understand? Like so everything education could be like tear down with education can tear down all of the myths and stereotypes and everything. Yeah, so just people should know better, is what you're saying. They should just kind of get better at knowing what's going on, instead of right? So that's the only thing, right? So let's see what A. Omar said. I agree. Blasphemy laws work to stifle dissent from others. It's retributive. It is, absolutely. They're protecting the ideology from being criticized as it should be criticized. So can this also be, can the blasphemy, the whole idea behind blasphemy, could it also be to regulate people for them not to say too much, because the people putting these things together are not even confident of what they're pushing through? Could that be it? Could that be one of the reasons for blasphemy as well? Because I mean, I don't think it's just being sensitive. I think there's like many reasons. What saying earlier, I just thought that was amazing, because if you actually look in history, he said historically rulers or institutions would use blasphemy laws to protect themselves, right? Because you don't want the lower classes or the classes like, you know, what do you call it, coming for you, right? So and actually that made me think of Henry VIII, right? Henry VIII was like, I'm gonna break with the Church of England because they won't let me marry whoever I want, and apparently like divorce was, you know, this whole big thing, and he was gonna get excommunicated and whatever, right? But like Henry VIII was like, oh, Henry VIII is ordained by God, and God, all of these rulers, they realized no, we have to actually get better rulers, what do you call it, people who actually fight for us and stuff like that. So even the history of blasphemy really interesting, because blasphemy, when you think about it, you have to saying this is blasphemous. If it's ritual, they might not have much power, but if it's institutions and rulers and stuff like that, then they're trying to protect themselves, of course. Absolutely. And protect themselves, right? Yeah, absolutely. دم رسانه وطوله. ها صاحب. ku darso waxaa meesha xakii socota sheekadu waxa weeyaan, hey, look what a Kushite Prince is saying. He's like, I wish you guys spoke Somali on this channel. Kushite Prince, walaalo, we're trying, but I mean, I think maxaa ku dhaday waan isku dayaynaa Somali waan ku hadlanaa markaan garayno, but like we also want to appeal to maxaa ku dhaday the different people maxaa ka Soomaalida ah oo aan Soomaaligii sidaa usii fahmayn. Way jiraan dee, ma been baan isku sheegnaa. Bro. But I Prince, well, I appreciate your comment, walalo. And I know how Somali waxba, you know, Somali waan jeclaan lahayn intaan ku wada hadalno. Lakin say we have different demographics, walalo. So I'm just gonna say that. Dalmar kusoo dhawow. Yeah. Dan walba waa in la isku wado weeyaan. Maxaa yeelay Soomaali badan oo hadda waxaa jirta Soomaaliga aqooninba fahmaynin, qaar maqlaya oo fahmaya. Sax. Marka dhan walbaba inaan isku wadno weeyaan, oo isku macnaha maadaama aan awood u leenahay inaan isku dad waliba luuqado kale xataa hadda carabiga oo kale dad yaqaanadii jiraan in mar lagu daro. Soomaali waxaa jirta carabaha ku dhalatay oo carabi kaliya taqaanaa jirta, Soomaali Ingiriisna aqooni baa jirta. waxaa tiri Jaylen waxay tiri they want to appeal to Hoyo Matalos like me. I made you laugh. Hoyo Matalo, yeah. You know that story, Masha? Hoyo Matalo. That's too funny, man. What made you know the generation say wallahi? Or Hoyo Idibo.
intii oran lahayd hooyo ma joogto ayay hooyo ma taalo يا اخي Soomaalidu waa qosol weeyaan igu qosliya ama fish and chips bayna ma xita ingiriisiga ma waayo I'm fish and chips that's funny man that's funny. Speaking of Somali maxaa la dalmar blasphemy what would that be in Somali hadaan imika sinraahna macna we don't have that shit bro alla code alla code weeyaan blasphemy daldaho blasphemy code Soomaalida ha way lahaan jireen qofka code muxuu ka dhigan yahay code alla waa ban gartay maxaa la yiraahdaa code muxuu ka diidan yahay alla diid oo kale miya laynse the blasphemy is not only deed waa lacayn oo kale wali mayha waa code waxa ka dhigtay waa ku jeesteynaysaa Soomaali taana way ka dhigan tahay hadda nin Soomaaliya waxa jira gabay yiri moogtahay gabay jiri alla gabiga ha notary hold on he can't in dalmaro far I think there's a feedback on your side is your YouTube open walalo No, Walalo. I was just looking at the yeah chat. I don't know like there's something wrong with the mic in far I don't know I'm not sure what it is walalo but anyways yeah maybe but I think when you're not speaking if you're on mute it's fine so dalmar ku saxo gabayga waan doonayay bali inoo sheeg gabaygaas waxaan u maleynayaa waan yar ilaawe son iyo maxaa eega dana subax diidka ayuu yiri moogtahay inuu wuxuu diidan yahay macnaha soonku ka soo horjeeda salaad iyo maxaa eega dana kulaha subaxdii ismail meelka saka iyo maxaa eega dana ya sadaqa bixinta wax noocaas ah gobay cajiib ah qodobada islaamka oo dhan buu soo ahkaam islaam buu soo qaatayo mid kastu ka hor yimid dan iimaha oo kale way moogtahay waana run weeyaan intaba waxa weeye dhibaatay kugu hayaan soonkii waxa weeyaan cuntadii baad ka tagi biyihii baad ka tagi nin geel jiray ku yidhaahdeen biyaha cabdi balag waalidii la tagay nin geel jiraa oo geel la socda maalin oo leeno cadceedda qoraxda hoos fadhiyayna geesta Soomaaliya hadda ayaa lagu idhi biyaha cabid what the fuck man like ma inta disheed ma doonaysaa boodin lahaa markaas haddana waxay dhaheen waa inaad sadaqa bixiso geeliisii oo inta u rafaadayay yaa dhaheen ilow waa inaad sadaqa keento marka ninkaasoo kale dhaheen alla kood bay dhihi jireen Soomaalida macnaha qofkaasi alla kood soo horjeeda oo yaa mataqaan aan ogoleen oo kale bal su'aashii aan ku weydiiyo adiga maxaa ku raday dalmaro in GMHFR way ka jawaabeenay waxay su'aashu why do some people blaspheme why dad hede u in ala code kana sheegaysa u sameeyaan waayo ujeedadu waa maxaa ku qasbaya waxyaalo badan baa keeni karaya haye mararka qaar waxaa keeni karaya waxan baa diidan tahayba wax dantaada ku jirta ma aha waxaa keeni karaya waxan baad khalad u aragtaa wax saxsan uma aragtid bulshadii baa sharci kugu soo rogtay sax waxay ku dhaheen nin baa wax dilay intaas lagu qoray intaas keen bay ku dhaheen wixii baa diidan tahay marka you know waa inaad caqli la imaato wixii aad ku diidayso waxaa laga yaabaa mararka qaar operation macnaha qofkii oo dareemaya wax lagu caburinayo oo kale yaa keeni karaysa lagu qasbayo waxyaalo fara badan baa keeni karaya waxaa keeni karaysa xataa badanaa in dadkii la yiraahdo waxan ilow macnaha wax markuu yahay institution wax system markuu yahay wixii banaanku yaalaa so wixii isaad ku ogaato waa inaad su'aalo ka keento waa inaad wixii aad mataqaana haddii aad fahmi weydo wixii waa inaad comedy ka dhigi karayso qofku waa inuu xaq u leeyahay suuqa adaa la yimid waxaan qofka suuqa keenay waa inuu adkeysiga waxaa laga rabaa qofka suuqa keenee qofka kale wixiiga maxaa u taabanaysaa inuu yidhaahdo waa laga yara fiican yahay marka waxyaalo fara badan baa keeni karaya shakhsigay ku xiran tahay laakiin dulqaadka had iyo jeer waxa looga baahan yahay waa qofka waxaan la yimid adaa waxaan suuqa keenay adaa banaanka soo dhigay haddaad waxaan gurigaaga la joogto cidna dee ka hadli mayso waa run waa sida hadda waxaa jirta hadda wax la yirahdo public figure la yiraahdo hadda maanta haddaad YouTube tagto oo public figure noqoto
waa lagu dhalaacayni waa lagu caayi hooyadaa cidda ahayd baa lasoo ogaani qabiilkaagaa lasoo ogaani ya beri khalad aad samaysaa lasoo ogaani maanta dhan waa lagu caayi naftaa lagu keeni soo ma garanaysid khaladkaas yaa leh adigaa leh soo adaa banaanka iskeenay waa inaad dulqaad leedahay marka public figure markaad tahay macnaha waa lagu caayi wax walbaa lagaa sheegi khaladkaagaa banaanka lasoo dhigi so adigaa la rabaa marka qofkaa loo baahan yahay waxaan lagaa sheegay hadday tahay wax beena kasii soco ilaan wax beena laguma dhejin karaayo waxaan la sheegaya hadday tahay dhaleeceen adiga xaggaaga ah isa sax oo isistoosi adigu dadka public figure-ka ah ama politician-ka ah ama dadka caanka ah ama boqortooyooyinka sidaasi ilaa hadda ku badbaadaan ma arkayso qof politician oo qof inta la caayay budwat hadda Donald Trump imseer baa la caayay fiidiyoyaal laga sameeyey wax walba lagu sameeyaa waa la caayaa waxbaan dilayaa iyo waxbaan budwataa ma oranayo may waxay tamaamnusna adigana la caytan ya beenta lagaa sheegay beenkiisii qofka ka sheegay darabtid taasay la qaatay laakiin dadka waan ku duli lama rabo dal maro walaal bal yar eegna microphone-kaaga yar eegniyo shanqad baan ka maqlanaay dhankayga miya haye waxaan doonaytaan Coco Jazin waxay tiri has anyone been executed on blasphemy in Somalia anigu waxaan ka filayaa that in Somalia cidna ma timaado ma tiraahdo blasphemous maaha Soomaalidu for the most part markay diinta noqoto they stay in line so I don't think anybody has been executed on blasphemy haddaad garanaysiin ii sheega but I don't think so personally. I think that also have a habit of like rationalizing or justifying. So if somebody says they'll be like, oh, Nico's hey, like, you know, like, because I feel like sometimes they don't want to attack or they don't want to like get blood on their hands, so they just justify it like, oh, he must be crazy, or you know, he's going through a bad time or something. Oh, what was that one I told you, Nomad, the guy who came out and said I'm a Nebi, and they took him out, remember? Yeah. نبي من عكرة نبي محمد بوجودن بي نبي من عكرة so Dirk said there have been arrests in Somaliland waxaan u maleynayaa maxaa ka dhacay kuwaas waxay ahayn Christianity gal guhay istaan u maleynayaa kuwaas adaan khaldanayn but who blaspheme maybe there has been guy who said, I think somewhere in Somaliland, where he was like, they were having droughts, and he said, guys, we just have to do better water management or something like that, right? And they put him in jail, and like they made him apologize, and they tortured him and stuff like that. I remember reading about that. I don't think him. wuu jiray wiilkaas wuxuu ahaa wiil macalin ah oo wax ka dhiga Hargeysa iyo meelaha Somaliland wax ka dhigayay marka waxyaalahan dadka wadaadadu ay ku mashquuliyaan dadka sida like roob doonka oo kale madaxa inta la roob hala baryo oo kale marka asagana si cilmiyana ayuu u sheegay wuxuu yiri waxaan macnaha in la qalqayliyo la ordo waxa ka fiican inaan daamam samaysano biyaha kaydsano dhirta la jarayo la joojiyo si cilmiyana sida lagu dhigto maadooyinka juqraafiga iyo lagu dhigto u sheegay waliba muuna hadline Facebook ku soo qoray wuxuu yiri intaan looxyaasha la ordayno waxaa ka wanaagsan anagoo strategigan la imaana waa wax shaqeynaya biyaha kaydsano biyaheena togageena yaacaya ee badda ku daraya intaan dhisano baraago aan kaydsano biyahaas geedahan dhuxusha la jarayo la joojiyo geeda la talaalo taas buu roobka ku imaanaya uume bax ayuu ku imaanaya ninkii waa la xiray sanado dhan buu xidhnaa wiilkii la bahdilay la jir dilay oo la idhi ilaahay baa ka hortimid wadaadadii baaba eedeeyeyba oo ninkan ilaahay buu mataqaanaa u gafayaa what the fuck is wrong with us man oo la dili gaaray waliba wuxuu ka dhashay qabiilada macnaha meesha joogo ka dhashay ma adu ahaan laha qabiilada yar gargar wuxuu ku leeyahay wuu waashtay in baan la dhahay wad waalani qof bini'aadam la iska xiray la iska jir dilay xaaska laga furtay wad waalani asku dhufanaysa wad waalani xaq bad qofka bini'aadam marka la dhibo ciil ku qabto ciilkiina waxaad aad aarsan karta aysan ahayn wad waalanaysa marka go ahead Far. You want to say something? I just wanted to add to Delmar's point. Like, I think that
that people could say you're crazy, but even if they say you're crazy, that doesn't mean because you know yourself, right? But like they do, I would say that makes you go crazy. Like what Donald was saying, like if your wife divorces you, if society turns against you, you know, all of this stuff will, if you're basically deleting you in terms of your social circle, in terms of even sometimes employment, in terms of economics, stuff like that, finance, right? So sometimes you do go crazy. And I also wanted to talk about like the psychological of blasphemy, because what happens is usually somebody comes out and they say, I don't believe in this, or I disagree with this, or I just hate this, or whatever, right? And then so what is this called effect? Because for me, I look at it as like the psychological effect of feeling worthiness, right? So when you say to somebody, I don't believe, they say, oh well, right? They invalidate you, therefore you feel unworthy, right? And then on the flip side, about the Muslims, right? And how like when you're always trying to please a deity, right? Like and it feels like like there's never about a goal, right? You make a goal and you achieve your goal and you're happy, right? With religion, it's the opposite. It's always constantly, oh, you have to pray, you have to do this, you have to give zakat, you have to go to Hajj, you have to do this, blah blah blah, right? There's never a time, never a oh, okay, I'm done now. I'm like it's constant. I say constant circle of abuse, and that's what I'm saying. If you're kind of please a deity, then you're not focused on yourself. You're not focused on your mental health. No, that's definitely true. Yeah, that's absolutely so it causes you to neglect yourself. So when you leave this and then you tell people, hey, no longer you work on yourself, and people tell you, hey, you're crazy, or they invalidate you, then that makes you feel qofkii isku dhufanaya waa runta weeyaan. So there's a lot of psychology. Yeah. So I wanted to Zakaria Ibrahim Hudi in here Djibouti, it's pretty much fine. I have yet to see someone being punished or imprisoned for blasphemy. Zakaria wa runta weeyaan. I'm personally Djibouti waan hamba. Donc نطق جيبوتيا لكن marka Djibouti joogtid عادي dadku ilaahay nabiga salaada wa ku caytamaanba waa caadi. Marka that's not happening. So you're absolutely right. I can attest that myself. anigu waan garanaya markii abtiyaashay amba adeeraday markii caytamiyeen ilaahay iyo nabiga waa lagu meeranayay si fiican baa loo caayay so caadi ahayd. dadkay ku xidhan tahay Soomaha, dadkay ku xidhan tahay bulshadaasay ku xidhan tahay. hadda waxaa jiray Soomaaliya sheekh la oran jiray Cabdiweli oo gobolada dhexe uu joogay, xer buu lahaa, nin wuxuu ahaa caana, nin sheekhiisi ahaa oo Maxamed la oran jiray, sawirkiisa tuu soo dhigtay iyo hees u qaaday maxamedow ninkii waxaa la yiri nabi maxamed buu ku jeejeesayaa. waa tii wadaadadii dhan ay afka furteen ay dhaheen ninkani waa gaal, nabi maxamed buu ku jeejeesayaa, nabi maxamed buu sawirkiisa meesha soo dhigay, sideed bad nabi maxamed u sawiri kartaa? صح. ninkii wuu hadlay, wuxuu yiri aniga no, nabi maxamed kama hadlaynin buu yiri aniga. صح. aniga waxaan ka hadlayay sheekhaygii oo isagana maxamed la yiraahdo. isagana magaciisa maxamed la yiraahdo. sheekhaas baa meesha soo dhigtay. gorgoro maadigii baa walaal askoobsane. gorgor maadigii baa walaal. Yeah, bro, that's me. That's awesome. Thank you so much. Dal markii sax isagii iskoobsaday. soo dhawow. ninkii fatwa la saaray wadaadadii waa sidii maxaa ka dayda little teddy bear in Egypt. maxamed uu bixiyay. ninkii fatwa la saaray wadaadadii Kenya meel walbaba afkay furtay, ninka meesha lagu arkaa la dilo. waxay dhaheen xataa anitaan ka yaabaa waxay tahay, waxaa lagu leeyahay qofka bini aadanka hadduu ilaahay caayo waa caadi, dhib ma laha, uu toobad keeno dhib ma laha. laakiin haddaad maxamed caydo, haddaad tooba keenta xataa laguma dhaafayo, ilaa waa lagu dilo. cajiib. wax walba samee waa in lagu dilo. ninkii wuxuu yiri aniga nabi maxamed kama hadlaynin, sheekhaygii baan ka hadlayay, maxamed hebel baa la yiraahdaa, waa sheekh caano la yaqaano, asagaan macnaha aan u mahadnaqayay, diinta isoo baray. ninkii waa la qarxiyay maalin dambe. cajiib. ninkii waa la dilay. ninkii Cabdiweli ahaa waa ku hadda 2 sano naga maqan yahay ninkii Cabdiweli ahaa. wakar. marka bahashani way socotaa, weliba berigii hore aad bay u yareed, laakiin berigii dambe ay qolyaha wahaabiyada aad u soo galeen
waxay iska noqotay caadi bay iska noqotay hadda عادي بس كده دلمرو إن جي ام اتش غورغور يو فار I'll be right back يا صار نقندنا hay saaxib هاي No worries. gorgor soo dhawo saaxib Dalmarod masanta brother dhawa. hay aad iyo aad see u aragtaa topiga caawan ka hadlaynay ya blasphemy-ga It was very important really. waa xolo baahan oo laga hadlo dadka lisweydiiyo horta arrinkan ma fiicanta in laga hadlo sidee dadku u arkaan fikrada in laisweydaarsado waa muhiim ah yes aad iyo aad waxaan ka hadlaynay Yeah, I was following. I was in the chat here. Okay. Yes. Far ku soco saaxib Oh no, I was just saying I agree. Yeah. And markaa fiiriso hadda ummadaha kale hadda Yurubiyaanka iyo markaa fiiriso waxaan way soo mareen ayaga laftirkooda way soo lahaayeen isdilkan way soo lahaayeen waxaan dhan way soo mareen diin bay isku layn jireen hadda blasphemy-gan hadda wadamadan hadda Europe uu ka jiray Ingiriiska hadda uu ka jiray macnaha diin waxaa jirtay wadankan uu ku dhisan yahay oo Anglican Church la yiraahdo waxa weeyaan qofkii wax ka sheega halfaha loo laabi jiray waxay isku leeyin jireen ee laftirkooda diimo kala duwan iyagoo Kristaan ayay haddana diimo kala duwan leeyihiin macnaha way isku dili jireen ilaa markii dambe ay gaareen heer ah ay arkeen ay yiraahdeen war sidani ma soconayso tusaale weyn waxa ah hadda Mareykanka oo kale Yurub waxa ka tagay dad kala diimo ah oo isdilayay oo isdagaalaya Mareykanka iskugu tagay haddii macnaha ana waxaan sharci la soo dejinin oo aan la dhihin war waxaan wax ka duwan hala imaado haddaan la dhihi lahayn waa la isdili lahaa qoorta la isku geli lahaa taasina waxay keentay first amendment-ga Mareykanka in la yiraahdo bal waxani way ka manax bannaan tahay in la yiraahdo maxaa yeelay Eurobiyaan fara badan oo kala diimaha oo kala dhaqana ayaa meesha iskugu tagay marka laakiin waxaan moodaa wadamada hadda anaga aan kasoo jeednay muslimiinta ah inay taagan yihiin qarnigii 16aad meeshii ay Yurub taagnaayeen oo ah wax ka hadli kara arrintan ma jirto diintan lagama hadli karaayo qofkii ka hadlana hala dilo ay u isticmaalayaan dawladuhu ay u isticmaalayaan dadkeedii shacabkeedii ay u isticmaalayaan ereygan macnaha ay leeyihiin qofka la iska soo eedeynayo tusaale aniga gorgor ma jecli waxaan leeyahay gorgor ilaahay buu caayay kurka loo dheereenayaa marka heerka maanta dadka wadamada Yurubiyaanka ay gaareen intee ayay ku qaadan kartaa waa u malayn kartaa wadamada muslimiinta heerka ay joogaan Yurubiyaanka maanta diintooda maanta dad xor weeyaan wax walba laga sheegi karaa wax walba la oran karaa heerka maanta Yurubiyaanku ay taagan yihiin muslimiintu goormay gaari karaan baa la oran karaa صح هو But when you think about blasphemy laws, right, or blasphemy in general, and like you are concentrated on your own population, you're not trying to grow, you're not trying to progress, you're not asking anything positive, right? You're just worried about. And also, I was joking with Nomad one time. I said to him, if you think about it, like it feels like Somali were a collective society or something, because Adan that way Jinibiga, you're like Bob is a Buddhist now, Bob is a Buddhist now, and that's what he likes. I guess, Somali that way Burhan Buddhist Burhan kind of thing, right? Like Burhan the Buddhist, I like that. Right, and then tomorrow you go to Burhan, you go to the store, you're like, Burhan, like what's going on? And then you say, oh, he doesn't exist anymore. Because they like, why? Because Buddhism. It's like we have that people voices, and not only that, like a lot of Islam does a lot of monitoring, right? That's so crazy, yeah. It does a lot of monitoring. Blasphemy is part of that mind control aspect, what I always say, right? Because when you're thinking about like blasphemy, your basic population, what they're saying, how they're thinking, right? Think about like clothing, women, like dress, how they dress and stuff like that, right? You're constantly controlling that.
That's thought. That's dress. What else? In terms of food, you say pork and stuff like that. That's how control people eat, right? In terms of like how they spend their money and stuff like that. Again, that's control. They spend their money where they go on vacation or pilgrimage or whatever. Religion it really comes down to control, and blasphemy is part of that control. Yeah, it is a control system, absolutely. Far, I'm gonna say it again, Huna. Like, there's something wrong with your microphone today, because I'm hearing you twice. Every word you say is twice. I'm so sorry. I'm so bad. Okay. I'm just gonna hop out. Give me. I'm sorry. No problem. Okay. Thank you. Yeah, because you have good points, and I don't want the people to miss it. So No worries. yeah. Gorgor. Kuman magalde wali walalo. So how are you? How's everything? Everything good? Yeah. Yeah. Thanks. Wonderful walal khali. Wad mahsantahay in badan. Adhan. Yeah, so what do you think about blasphemy? We're talking about blasphemy today. Blasphemy. I think that's blasphemous, to even speak about blasphemy. What do you think about that? I could sidoo dalmar sheegay ma fahamtay. It actually sounds pretty cool, man. If you say it, alakut. It seems like it's like it sounds like it's something off of a menu. It's like chicken alakut. Yeah. So, you said everything. Waxa walba oo mina hada aniga dhilaa idinka dhadeen ma fahamtay. That was really good. But I just want to add horta qofka mu manaha xoriyad mu leeyahay horta inuu blasphemy mana amba alakut uu noqdo xoriyad mana sidee mana qofkan inuu alakut ama blasphemy ku dhacay sidee loo ogaan karaa si aan keen amlo ogaan karaa mana ana blasphemy aad ku dhacdo kale hadda dhaydid waxaan aniga mana saan uma arko sidaan u arkaa is that blasphemy waa su'aal fiican waa gorgor had iyo jeer waxa lagu eedeeyo sharcigana wuxuu yahay waa ambiguous weeyaan ma laha qaacido qoran oo leeyahay qofka waxaan iyo waxaan markuu sameeyo blasphemy ku dhacaya ma jirto waxay ku xiran tahay cid og ma jirto soo dadka markaas had iyo jeer maxkamadda ku saarayay ku xiran tahay hadday rabaanna way ka takhalusayaan haddii kalena qiil bay ku raadinayaan marka blasphemy-ga lowga ma laha wax cad oo la dhaho hebel iyo hebel saa iyo markuu yiraahdo blasphemy ku dhacaya ma jirto waxaa lagu yiri uun diinta haddaa wax ka sheegto quraanka haddaa wax ka sheegto ilaahay haddaa ka sheegto nebiga haddaa ka sheegto blasphemy baa ku dhacdaa lagu yiri okay Salman Rushdie maxaa ku dhacay Salman Rushdie ma nebigu caayay waa maya sheeko jirtay aayadihii shaydaanka waa sheeko jirtay oo kitaabada quraanka iyo xadiista ku qoran weeyaan muslimka waxa ka sheekeeyaba waa sheeko jirta weeyaan wax jira weeyaan sheeko jirta oo hadda kitaabada xadiista ku qoran soo ma garanaysid ayuu sheegay waxaa la yiri blasphemy baa ku dhacday sidee ku tahay marka waxani waa wax jira waa sheeko jirta kitaabadii bay ku qoran tahay soo ma garanaysid sax marka gorgor wuxuu sheegaya waa runo waxaan meel loo raaca ma jirto sax hadda haddaan dhaho nebiga wuxuu guursaday gabadh yar waxaa lagu leeyahay blasphemy ku dhacday hayaay qabtaay dilaay or maxaa lagu dilayaa bukhaari buu leeyahay bukhaari waxaasoo ka idhi maaha umal buu leeyahay aniga maxaa lagu haystaa aniga maxaa lagu haystaa wixii jiray un baan sheegay sax marka ma cadda bahashu ma cadda waxay u baahan tahay in la caddeeyo la yiraahdo qofka markuu ereyga yiraahdo uu sidaa yiraahdo ayuu ku dhacayaa marka ma cadda gorgor wuxuu sheegay waa sax hadda maysan noqonayn manaa khiil oo manaa qof kale aad ku maagayso manaa aad kula dagaasho ama manaa dhib ku gaarsiiso keliya aad samaysanayso exactly waxay aad iyo aad loola yaabo runtii haddii manaa qofkan fikradaada uusan qaadanin amba haddii xataa uu kugu celiyo sida adiga u dhahday haddaba fikirka aad dhahday ama hadaladii aad isticmaashay uu isticmaalo oo haddana manaa kula dagaasho mana waxaan dhihi karnaa khiil mana gardara aad samaysanayso qofka kula dagaalayso aad iyo aad waa cajiib weeyaan
Galadak Bahtale, oui, mais l'islamisme progresse à Djibouti, les gens deviennent de plus en plus religieux. وحولي Djibouti حتى laftigeeda ba dadkii way ku soo socdaan weli awalkii hore caadi baa iska Djibouti war sama imika laakiin waxaa la moodaa intay soo noqonayaan iyaguba laftigoogiiba salafist Djibouti sheegay marka Djibouti aan moodina intay aad uga sii duwan tahay in Soomaalida kale waa wadamada weerarka lagu hayay ka mid tahay Djibouti hadda Somaliland gacanta lagu dhigay baarlamaankeeda xataa gacanta lagu dhigay dawladii madrasooyinkii masaajidiyadii Djibouti sidaas oo kale dad waxaa jira loo soo tababaraa jira inay wax faafiyaan wadaado waxaa jirta hadda gacanta ku haya oo wixii waxaana wuxuu kugu soo galayaa siiro fudud buu kugu soo galayaa muxaadara yar buu kugu soo galayaa muxaadaraas waxaa ku xigta masaajid ay qabsadaan baa ku xigta masaajidkaas madrasa laga hoos dhisayaa ciyaalkaagii baa la geenayaa halkaas aad ku baaba'day marka صح waxaad u baahan tahay oo kaliya 10 sano 20 sano baad u baahan tahay wiilka yarka ah ee 5 jirka ah maalintu 15 gaaro qorigu qaadaya wuxuu afka lagu dilayaa qaran وتكا سودو صاحب تكا مدو ما دقيبه وانigii تشابيه سودو اوكي هي يور aniga maxaa leeyahay hubsan waay horta ya aniga laga hubsaday waa taswiirta meesha ku saaran oo heede very very trustworthy taswiir weeyaan taswiirta tama markaan arko heede all my defenses are down waayo aniga asoo fahmi waan salaam asxaab ka qaado walaalkay soo dhawo xaga YouTube kan ka dhageysanayo hadda sidii bal hadaba iska gal may aad baa masdins waa wiigiyo mar baan isla hadalnaa wiigiiba maanta isla hadlayno heede aan iska sheekeysano isku baahanay intaan waxaan ka sheekeysano ya intaan at least aan yar maxaa ku daayay dadkeena tusno intaan ka sheekeysan karno waxaan inakoon maxaa ku daayay wax weyn laga soo qaadin سمعت صح قصة والله نيكي فرعون وحور ما انت فرعون مات نموس بوقن فرعون مات نموس بوقن وايو حتى ضلنا الباقي ما تعرف عربي قوان لبرتو وحاجة دي ما ادو فرعون جوجي مات ضل مربوس كده دوبي لا هولي ساف بدناي كده وعادي والله حيدك ادو بحكي فلسطين تكهو blasphemy maxaa ka filaysaa wad maqasho horta ma ahayn mid baa jiray maxaa ka daayay yaa videogii ayaa dad heli karaysa soo dira oo waa inan maxaa ka daayay Somali parliamentkiisa ku jiray oo yidhi sheekhyadani xadiisada jeebka kala soo baxaan buu yidhi waxaan kaas yidhi marka lagu yidhi waa blasphemy ba marka blasphemy way dhaaftay ilaahay iyo nabi maxamed way dhaaftay ilaa culumadii bay dhaaftay waxay imika u timid sheekh Umal iyo sheekh Xasan iyo xasan u timid laftigooga dad wax ka tiraahdid blasphemy ba ayaa lagu leeyahay ka waran markii waa kii dib u soo noqday ha toobad keenay Soomaa وغصب ده موالد ملك حق بدي حق درستي حكوا عادي بيشو هذا ما قرضي ها تكلنا بهاش ده إمكوا حوي وكار شيف كلا جلس بحثوا إن قلوي كان إن على progressive leftist racist كار كيسو صاران سما ها حقنا كار كاس على صوص صارا وحوي blackmail ما فهمت هذه ده هاد ماشى dadku ciriirisid ama de la rabo in lagu yar qaarijiyo waxa loonaya qaar kale la soo baxaya marka waa tool culus oo in lagu jabin karo ma fahanti ya ha Abdi Shakur buu galadaago waa runta walaalo waa Abdi Shakur in la yiraahdo buu isaga yidhi jeebka kala soo baxaan xadiisidan oo waxa yidhi habluhu waa nus maxay عقل ناقص half grade bal ka waran qof yiri gabdhuhu aqligooda naaqus ma aha yaa la galeysii markaas waa shahaadi asagana wuu shahaadi taas waxa ka daran in abwaan magaciisa ma aqaano laakiin burcu joogay hadraawi waa sheegaysaa kulay badi ma hadraawi kan waa generation ka yar laakiin kulliba waa oday marka funky waxaas buu ka hadlayay mala wadaadadu soo yar galan garaysa fahanti markaasaa la yidhi hey iska raxishood maalintii dambe ayuu yidhi funky baa ka baxay abwaanimadii baa ka baxay fahanti marka waxa weeye laba kala doro weeye maanta haddii ragga al-shabaab ku qabtaan xaggaas
ay ku yiraahdaan maxaan ku idhahdaa laba kala dooro dee tooda dooranaysa soo maaha وقصد ya ما نعس waa بطحي qasab ya marka waxa weeye laakiin imka de waa la isla fahmayo waxaa ku dhacay inflation baa ku dhacay bade arrintaba ma ايه fahamtay كل عضي inflation oo de iska wax kasta iska odhanaysaa ma fahamtay oo qiimo ma laha ma fahamtay reason ma laha ma laha maxaan ku idhahdaa kuwii dadkii ku cadeynayay سبب ما wixii aad لها tiri هذا حاجه sabab ma laha maxkamad og saaraya ma jira waxa weeye anigoo xagga iska maraya ayaan baxa kuu dhufanaya why waxaas aad tiri waa laguu boodaya waa laguu tumanaya why ma jirto waxa weeye saasaa yidhi qof kasta markaa isaga gacantiisa ku hayaba dee xukunka صح nowadays صح ya waxaan marka doonayay ha may okay waxaan doonayay hadda intaan ka yar hadalno okay are there blasphemy laws in some countries magaalooyin kale waqti magaalooyin may jiraan blasphemy laws iskale marka video yar baan doonayay noogu yar tuuro aan daawano marka maxaa ku raday ka yar sheekaysano waayo waxaan doonayay intaan ogaado maxaa ku raday real life consequences may jiraan ham samaya oo waxa ka weeyaan maxay intay jiraan in kale ayaan doonayay intaan ogaado in horta taa intaan u gelin soo kama fiicnaan lahayn waxa horta islaamic miyaa mise ma aha taas wata noogu xigtay hayde taas ku xigtay وقالوا ku xigo weeyaan in maxaa kula dal maro way soo socotaa absolutely way soo socotaa taasi ha marka where is it still illegal to insult religion bal ila daawada Saudi Arabia's controversial capital punishment in our video at the top. In January 2016, an Egyptian woman was sentenced to 3 years in prison for blasphemy after criticizing an Islamic tradition on Facebook. Despite Egypt's secular government, the country has been cracking down on religious insults. So what other countries are enforcing laws against blasphemy? Well, by definition, blasphemy is any act that undermines God or the sacredness of religion. It could be anything from drawing offensive cartoons or wearing improper clothes to disrespecting religious scripture. This idea can be traced back to all 3 Western religions, where the act is not only condemned, but represented as a just cause for death. Consequently, these passages have been used to justify capital punishment for Christians, Jews, and Muslims for centuries. One of the most famous blasphemy cases was when the supreme religious leader of Iran issued a fatwa, or order, to kill British Indian novelist Salman Rushdie. Rushdie was accused of committing blasphemy in his 1988 book, The Satanic Verses. The title itself refers to the disputed legend that several of the Prophet Muhammad's teachings were mistakenly taken from the devil. According to a 2012 Pew report, nearly a quarter of the world's countries and territories have anti-blasphemy laws, with punishments ranging from a fine to a death sentence. These laws are most common in the Middle East and North Africa, where 70% of countries still criminalize the act. In general, those who commit blasphemy are arrested, charged, and face prison time. In some countries, however, the offense is punishable by death. One example is Pakistan, which inherited its anti-blasphemy laws from British rule before the country gained independence in 1947. The laws were strengthened in the 1980s in an attempt to ostracize the country's non-Muslim community, and since then, over 1,000 Pakistanis have been accused or convicted of blasphemy, many of whom are Muslims themselves. In the country today, just one blasphemy accusation with little or no evidence can lead to an arrest. And anti-blasphemy laws are not unique to Islamic governments. Secular nations like Canada and New Zealand still outlaw blasphemous libel, which in their case is any published material that disrespects Christianity. And while the United States doesn't have a federal anti-blasphemy law, several states do. In Michigan, willfully blaspheming the holy name of God is actually a misdemeanor. However, these laws are nearly impossible to enforce, as the U.S. Constitution and the United Nations International Covenant on Civil Rights protect free speech. In the end, many of the West's outdated anti-blasphemy laws are pretty much dormant. One such law in the Netherlands went unenforced for half a century before it was eventually dissolved. But for many in the Middle East and North Africa, blasphemy carries enormous weight, as offenders face life in prison, exile, or death. And despite public opposition in countries like Pakistan and Afghanistan, the abusive laws will likely live on. Saudi Arabia is one country where committing blasphemy can get you executed publicly. You can learn more about Saudi Arabia's controversial So wakaas wuxuu yidhi ka warama
warcad weeye ya inagu liiska waan ku jirnaa laakiin horta keena sharcigeena constitution keena ma ku qoran yahay taa warna laga haya ha uu ku qoran yahay sharcigeena we are one of the we are one of the inakiyo iyo carabta wadanada carbeed oo dhan wadan carbeed baan nahay soo maaha inakiyo sacuudiga un baa maxaa la yiraahdaa dadka dila sharciyan inta kale oo dhani dilmo maahina waa xarig iyo waxyaabo kale laakiin ma si cad buu ugu qoran yahay mise waxa weeye yani shareeca mise si cad buu ugu qoran yahay qofka sidaas sameeyaa waxaas buu ku xukumayay kan imika dastuurkan aan jadiidka ah ee dhawaanta la sameeyey uu ku qoran yahay dhulka imika soomaalidu degan tahay soomaaliya iyo Djibouti buu ku qoran yahay in qofka la dili karo Ethiopia qofka wala ganaaxaya waxyaabo kale lagu xukumaya dilmo laakiinse ma gaadhsiisana sharciyan dilmo laguma dili karaayo laakiinse waxyaabo kale lagu samayn karaa labada wadan ee carab dilmo caadi ugu qoran yahay saddexda wadan imka dad waa afar astaghfirullah waa Soomaaliya Djibouti Sacuudiga iyo Mauritania afartaa wadan waa dilmo inta kale oo dhan waxa weeyaan I think waa ganaax fara badan iyo waxyaabo like dilmo maaha marka ana dhowr kale ayaa sidaas oo kale ah Pakistan heer hoosaad ma leeyahay marka waxaan kaas marka ma lagu sheegayaa sababta ama waxa maxaan ku yiraahdaa inta qofka loo baahan yahay arkaan ama maxaan ku yiraahdaa loo cadeynayo ama kulli wuu jiraa tab maxaa la yiraahdaa I'm not very well versed si fiican xariiqan ma yihi oo afmaalo ma yihi laakiinse there are procedures kulli procedures way adag yihiin but this ku yaala the code of law right now wuu ku qoran yahay for this new tan jadiidka ama hatii hore dawladdii hore kacaankii kuwaas ay sharci kale iyo haysteen but like they suspended the dastuurka sheegaysa marka dastuurka uu qoran yahay uu ku qoran yahay I think inakiyo Sacuudiga yaa ku qoran yahay I know that for a fact حتى إماراتك قطر هي وحى كم قرن الدلمو صح انت انا كل باكستان يا بنغلاديش وقرين يقوا another level way ساعه صدح ودنا كلا ويهي وايران افغانستان يا باكستان I think بنغلاديش ما هي انت كلا وا دنبغو كير بنغلاديش dad baa loo tagayna seefafa oo lagu dilay Bangladesh Bangladesh at least I don't know if the code of law ku qoran yahay alla dilo laakiin Pakistan iyo Iran iyo Afghanistan ba ku qoran yahay kulliba meel aanu sharci ka shaqeynayn even Kenya hadaan macal ku qornaan lahayn arintu way socon lahayd ma way socon lahayd ha sharci aad u socon lahayd sharci baan ku dhaqanaa afku sharciga aan ka nahay laakiin maanta waa like dad badan ba like dad badan baa lagu laayay ayakeena xitaa gaarin bada blasphemy xamar iyo raggan al-shabaab dad badan bay laayeen fadaa aad adamada xaqaa aan isku imaanay isku joogsana xaqaase waxa in su'aashan soo wada imkan waxaan tiimku dalmarna weydiinayay what is the Islamic ruling on blasphemy marka adiyaan eegna diin ahaan hada maxay diintu ka sheegaysaa dadka in alakodka anyone that does blasphemy what is the Islamic ruling on that kuso dhawaada marka la eego haddaad tiraahdo islaamku badanaa uu noocyo badan yahay marka haddaad tiraahdo islaamkii hore quraanka kaliya haddaad tiraahdo ma jirto ku arki maysid xadiista waad ku arki shareecadana dee waa wax dad sameeyeen way bini aadan sameeyey weeyaan oo gadaal laga sameeyey xadiistuna wax gadaal laga sameeyey marka waad ku arki shareecada hadda way ku qoran tahay ay dejisteen xadiistana waad ka heli
laakiin ku arki maysid quraanka ku arki maysid markaad siirada fiiriso iyo ficilkii nebigana asagaaba dee blasphemy samayn jirayba asagaaba diimaha kale ku tufi jiray diimaha kale dhaleeceyn jiray eedeyn jiray marka dadka kalena eedeyni ana layma eedeyn karo dee macquul ma aha waa wax iskhilaafaya weeyaan marka diiniyan markaad fiiriso oo aad quraanka aad eegto ka heli maysid quraanka ku arki maysid oo kaliya waa wax gadaal ay kala qabsadeen weeyaan barigii hore islaamku caadi buu iska ahaa laakiin barigii dambe ay dowladaha iyo boqortooyinka ay yeesheen ummaduhu waa iskuubiyey way kala qaataan fikirada so markii boqorada ay qabsadeen dowladihii islaamka ah waxay arkeen boqoradii kale ee Yurub siday u dhaqmayaan marka fikirkan wuxuu u eegyahay fikir laga soo qaatay wadamadii kale ee Yurub iyo wadamadii u dhawaa Greek iyo fikir ay ka soo qaateen buu u eegyahay fikirkan kadibna ay xadiisyo sameeyeen ya sharci ka dhigeen dadka lagu aamusiyo dadka lagu dilo ay ka dhigeen videogii ma noo daarayna dalmaro ku jeeska diinta iyo ku qosolka ma noo daaratas an egnable because waxaad leedahay aad bay ugu saabsan tahay waxa wuxuu ka sheekeynayo ku jeeska waa la yiraahdaa diinta iyo qosolka marka waa sheekh maxamed idris ayaa noo sheekeynaya xakan Somali وكاس وكاتعنا waxaan jeclahay clipkan kooban arrin ku soo badatay meelaha maaragtay social media-da iyo TV-yada iyo meelaha dadku ku kulmaan oo ah arrinta samaynta qosolka dadka laga qosliyo masalan arrinta dadka in laga qosliyo يعني sideedaba wax kastaba ha noqote haddii ay tahay wax bannaan oo yani nugta ah oo shay qiso ah ama shay maaragtay mahmaah ah ama shay saas oo kaleeta ah hadduu yahay wax dhiba ma laha haddii uu yahay shay iska kaftana oo labada qof ka dhexeeyo caadiya iyadana wax dhiba ma yeelato laakiin haddii uu kasii gudbo oo masalan xan iyo dad wax laga sheego iyo dad la duro iyo dad lagu jeesjeeso dembi bay markaa isu bedelaysaa waxaa intaa kasii daran in ay noqoto waxa dadka lagaga qoslinayaa wax diinta iyo aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wax la xiriira taasu ma bannaana waana xaaraan waxayna u dhexaysaa gaalnimo iyo xaaraannimo iyo u dhexaysaa iyo faasiqnimo qofku inuu intaa u dhexeeyo haddii aanu yani masaladaa ku gaaloobin waxaa dhici karta inuu ku noqdo dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ira inay ku noqoto haddii aanay kabiira min alkabaa'ir ku noqonna waxaa dhici karta inay noqoto darajada ugu yar oo fisqiga masalan waxaa arkaysaa dad aayaadkii ilaahi subxana wa tacaala oo qur'aanka ama xadiiska ama waxyaalaha ilahay isku sheegay oo qabriga waxau noogu sheegay malagyada qabriga imanaya oo qofka markii la dhigo qabriga oo iilka la dhigo su'aalaha weydiinaya la xisaabtamaya arrin malaa'igta ku tacalluqda weeye arrin aakhiro ku tacalluqda weeye arrin ku tacalluqda weeye caqiidadii islaamiga ahayd arrin waxa weye ku tacalluqda aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka arrin ku tacalluqda weeye axaadiis nebiga calayhi salatu wasalaam ka sugnaatay arrimahaas caqiidada iyo diinta iyo qur'aanka iyo sunnada iyo qiyaamaha waxa dhici doona sida masalan cadaabka ama jannada malaa'igta miisaanka siraadka iyo waxyaalaha la mid oo caqaa'idda islaamka ku jirta oo dhan laguma qosli karo lagumana jeesjees karo lagama dhigan karo wax caqiidada iyo diinta ku saabsan iyo aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dadka lagaga qosliyo ama lagu qoslo lagama dhigan karo mamnuuc wey waxayna u dhexaysaa gaalnimo iyo xaaraan bay u dhexaysaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka wuxuu leeyahay nimankii ku qosqoslayey dadka mu'miniinta bay ku qosleen weliba wuxuu ilaahay waxay yidhaahdeen walain sa'altahum waxay yidhaahdeen inamaa kunna nakhuudu wanalcab
إنما كنا نخوض ونلعب يا مركي لو يديي محال واحد تقص قصليسين أو كجس جسيسين محوها جس كرياتنا مقصل كرياتين وانو اسك عياريني وانو اسك قصليني إنما كنا نخوض ونلعب إلهي وحوق جوابي قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إلهي يا آيات كيس يا النبي عليه الصلاة والسلام آيات كجس جسيسين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عذر دار ننا عذر دار كينو مقبول معها واد قالوا دين إيمان كيني كذب واد قالوا دين مرة لما كاسو قصل الدين يجسس كدكتين آياتك إلهي يا رسولك يا إلهي سبحانه وتعالى سفوين كيسي يا أوامرتيسي أيكو قالوا دين وح شريعة إلهي سبحانه وتعالى كمل أما هالنقطة يعني صلاة أما هالنقطة حج أما هالنقطة صون أما هالنقطة حتى كانوا يكون هاي حجابك قبلنا مسلمات دا إيجش أو إلهي القرآن كوام أما هالنقطة جركة نينك مسلم كاي السنة أو وديش وح آياتك إلهي هي أحاديث النبي عليه السلام هي شريعة الإسلام كم يقفكم جسك كما نقص كرو وبنا وبنانا إيمان هدو قلبي سكجرو أنت إلا كجرتو إنه كقص لما مركا إلا قد كتب مال مسرح أنت لا سو استاغ دتك لغا قصليو قيامها iyo maaragtay qabriga iyo waxa ka dhacaya waa arrin aad iyo aad khatar u ah waana uga digayaa walaalahay dadka ku dhacay ama dadka sii faafiyey ama dadka ku qoslay oo iyagu markii laga kuwa ibtilaysanay ay qosol ka dhigteen iyana ku qoslay dhammaantood khatar cadiim ah bay ku sugan yihiin walaalayaal laga waantoobo yaan la faafin yaan la isu gudbin hana laga digtoonaado oo qofku wax kale ma weyne haddaad doonayso dadka xataa inaad ka qosliso bal meelo kale la aad laakiin diinta hala soo gelin iyo aakhiro iyo qiyaamo iyo shariicada islaamku waxay abartay ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo sallallahu ala خطر عظيم واروح كهيا هل كومنت كاي كسعه يا أنا قايل قصر كيتش أساس حاجة سجدك لكن هذا قد عطها كور هذا قد عطها oo aan leeyahay waxaan unicorn iyo waxaan macquul baa taas waxa loo qaadanaya automatically in just ya waa iga su'aasha taas meeshu ka saarayba moogtahay macnaha wax dhici kara inay tahayba maskaxdiisa xataa ma soo gelin ninkan inuu qof bini aadan markaad ku tiraahdo waxaa jira bahal faras ah oo inta horena gabadh ka ah oo timo dhaadheer yaa jira markaad qof ku tiraahdo qofkaas inuu qosli karaba oo ku leeyahay war faras iyo naag xagee iska galaanba oo 3000 miles per hour soconaya sidii ku shay prince ninkan weyn oo aaminsan buu leeyahay sheekadan ka warama ya ku shaydo ma soo fuushid wala ninkan u diray ku shayd niyo ninkan soo fooliyo kaana oo sheekayso ya kale comment chat with us man ya way qasdiyay waxa kan ayay Soomaalida dhageysta warin waxa soo kale Soomaalidu dhageysanayaan gabar ta kale aan ku darayaa waxay tahay waxa weeye waaba caburin caadi ah qofka banaadamka inuu qoslo looma ogolo rasmi inuu farxo lama ogolo waa murugo ku jir weey baasha wiligaaba murugo dadku inay qoslaan inay farxaan ya waa wax dabiici ah waxa la moodaa intuu ilaahay naco farxadda ya waxa la moodaa intuu farxadda naco ya midda kale qofkan ya waxbaaba sugaye sidaad adiga aaminsan tahay cadaab baa sugaysa Soomaha abadan ah farha uga qaad ninkan cadaab buu socdaaye iska wadaada asagaaba dhibambe maxaad ka rabtaa farha uga qaad ka warama oh my goodness it's so hilarious takalana waxaan la yaabanahay danqashadan intaa leeg dee maxaad waxaasoo dhan maxaad uga danqanaysaa oo maadee maxaan ku idhahdaa maxay sidee arrintaas sidaa kuu danqi karta iloo maxaan ku idhahdaa su-aal fiican waa kalsooni daro de waa kalsooni daro waa siduu damarad sheegay markii hore waa kalsooni daro dadkii wiil baan weydiiyey maalin buug la gubayo kitaabka la gubayo yuu ka xanaaqsan yahay uu leeyahay waxbaan dilayaa warniyo maxaa kugu dhacay haye war waxaan ninkan waa buug uu soo gatay weeye asaga lacagtiisa suuq intuu tago soo gatay buugan
buuggan buu gubay haye quraanku soo ma aaminsan inuu hadal ilaahay yahay haa soo inuu loox maxfuudka jooga soo ma aaminsanid haa dee maxaa lagaa gubay niyahow ninkan wax yaroo buug ku qoran buu gubtay maxay tahay dhibka ku haayo iyo waxa ka dagaalamaysa waraaqad buu gubay marka xoogaa waxaa ka maqan dadkii think macnaha wixii inaad kasii fikirto dalmaro waxaa ku sheegay aniga tii ugu qosalka badneed midigu dili gaadhay waxay ahayd around September bay ahayd baan malaynayaa 3 sano ka hor marka mid Soomaaliya wada soconay markaasaa waxa weeye adduunku qorraxda sida ellipse ahaan buu wareegaa soo maaha sax marka waxa jirta mar ay qorraxdu waliba xaggan north countries qorraxdu ay markay ugu dhowdahay oo kale magaraysa adduunyada ma fahamtay even indhahaaga ku arki kartaa markaasaan ku yidhi niyahow waan xasuustaa waxaan ku yidhi maanta waa maalinta qorraxda adduunka ugu soo dhowdahay yaa ninkiiba wuu qarxay yaa maxaa tiri hadda waxa weeye science weeye ba ninkiiba wuu dili gaadhay wallahi waa iga run cajiib arrimihii ilaahad galaysaa ku leeyahay سيد بشيء ها وحاس معقول ما هذا هذا فيزيكس لو يو waxba ma garanayo ya wuxuu malanaya inay qoraxda buurta dabadeeda ka soo baxayso buurta galayso cajaa'ib waxa la yaabo weeyaan dalmarow galadaag baa ku weydiiyey su'aal baa lagu weydiiyey aye soo daa wuxuu yidhi hada how many people leave Islam after your debate in Facebook? Dad aad u badan. Do we have statistics on that? Dad aad u badan dad aad u badan dadkii igu necbaan jiray ila doodi jiray ee caayi jiray oo bariga daba gaala ah wajiib yani heen aniga laftiga iska arkanayo marka waxasanaya markaan ka fikiri jiray ayaan xisi cali oo kale ya allatullah ya waxaan jiray markii dambana waxaan noqday inta qof idhaahda miskiinadu she had a bad experience marka waxaad islaamka dhex gelinaysaa ilaa markii dambe aan buugeeda akhriyay aan idhi indhaha ku konfirmayade ilan qofkan waa qof aan gadaal ka judge garanayo buu ahaa ilan qof markaad baratid they have an experience they have a lived life they have you know what I mean waxbaa ku dhacay waxbaa soo maray waxbaa ujeedda waxaan ku raadayay sabab baa jirta waxaanay wax u dhacayaan in dadkiina waxaa la moodaa intay yihiin seeflaboodo markaaba la cararayaan aanay u fiirsanayn the ins and outs of a situation badanaa dadka muslimiinta ah waa laga faa'iidaystaa dad yar oo faraku-tiris ah ayaa ka faa'iidaysta oo had iyo jeer emotionkooda kiciya tusaale hadda waxaa jira buugga God Delusion chapterka u horeeya dhammaadkiisii kisa dhacday buu kusoo qaadanayaa 2005 kibay ahayd Denmark baa jaraa'id Denmark ku yaala wuxuu daabacay kaartoono oona macno lahayn wax yar ah saas si ahayn buu daabacay laba nin oo wadaada ah oo ujeedo ma nacay bay waddanka u qabeen ma sharcigii baa loo diiday garan mayno yaa intay baxeen bay waxay tageen waddamadii muslimiinta Masar bay tageen markaasay kaartoono fake ah iyo isku keeneen nabigii oo bamba xagga laga gelinayo nabigii saan la yeelayo kaartoono fake intay isku keeneen bay waxay dhaheen waddamadan anagaa ka nimid waddamadan Europe Denmark waa waddanka ugu islaamka neceb waa waddan aad xun waxaanay daabacaan bal eega ilaa markii dambe sheekadii muslimiinta dhan ay wada gaadhay geeska gees waa fake news caadi ah fake news geeska gees bay gaadhay markaasaa safaaradii Denmark la burburiyey oo dadku wadooyinka soo fuuleen oo calamo la gubay oo balaayo ka dhacday marka dadka badanaa waa la kiciyaa emotionkooda in yar baa ka faa'iidaysata qofka bini aadanka ah haddii uu si fiican u fakiro si tartiib u fakiro meesha wax weyn maba yaalaba waa tusaalihii berigii hore aan soo qaadana oo kale Salman Rushdie oo kale hadda qayla dhici Salman Rushdie hadda qof muslim markuu maqlo naceeb baa dhici haddii laakiin aad waxaan baadho wax weyn ma aha sheeko caadi ah ayuu soo qaatay oo jirta oo kitaabada saxiix Bukhari iyo kulli ku taala buu soo qaatay ninkani
wax weyn ma aha wuxuu isaga sameeyey ma aha beenuu dhisay ma aha cay ma aha aflagaada ma aha sheeko jirta oo nebiga ku dhacday unbuu soo qaatay ninkani maxaa lagu dilaya laakiin dee qaar baan buunbuuninaya nebiga buu caynaya nebiga buu sidaan yidhi marka qofku markuusan diinta aqoonin seeflabood buu noqonaya waayo qofkii wax ku yidhahdunba ayuu raacaya waayo isaga waxba mu akrin amba waxba mu dhegeysan ya qofkii wax ku yidhi mu raacaya muslimiin badan looga faa'iido hadda faransiiska oo kale nacaybka qababaa sidaan weeye faransiiska islaamku necab yahay cuntadooda diida maxaa nacayboo sameeyeen annaga waxay dhaheen sharcigeenna waddankeenna waa sidaas qofkii rabana ha joogo qofkii aan rabin ha iska tago maxaa naceebo meesha ku jira ninkii la dilay ee macallinka ahaa wuxuu yidhi galaaskayga maadaan dhigayaa maadadani waxan baan kusoo qaadanayaa qofkii aan rabin ha iska baxo cidna ma qasbayso de cidna ma qasbayso haddaada jeclayn waxaani iska bax marka laakiin waa fikrad weeyaan dalmar dadkan waa inay garaajada gaadhaan waa sidan uu zakariya leeyahay wuxuu yidhi I think it's difficult to see things from a different perspective when you've been indoctrinated and brainwashed since birth but there's still no excuse for being ignorant in this time and age zakariya waa runtahay anigu waxaan idhahdaa hade in the 21st century hade ignorance is a choice ignorance is a choice waayo waayo waxaan yara gacanta ku sidano heer Somali ayaa dunidii oo dhan waxa knowledge ka jira dunida oo dhan aan ku haysanaa marka haddaad ignorant tahay in this day and age it's a choice yes but new nomad you also are carrying all the ignorance in the world at the same time how do you mean like I mean like waxaan yaraad gacanta ku sidatid gives you all the right knowledges and that all is the true. like that is but true. it also gives you all the it's what safe laba dhinac leh yeah so it's just a tool so like you could like the same way that you could get the right information you could get the wrong information so it's ignorance is yes to an extent most tarikh the biladan cordon ignorance was not like knowledge was not as available as it is right now but I sometimes feel like imika it's even worse for people who don't know how to like and differentiate because there's so much fake news that can but not only fake news but like the imika with that kind of furtay and we just watched he's also in your pocket so the same way so it's sometimes how like these new technologies are to a certain extent leading us towards more ways of being ignorant and getting down the rabbit hole based on whatever your what do you think what do you think Coco is saying what do you think of what Coco is saying right here she said people learn when you show them and that's the way to open their eyes of course making them ask questions is the start maybe that's the start so how can you ask questions Marcas if there's blasphemy stopping you from asking those questions you see how that works yeah I see how that works and I agree with her 100% I think that's what like good education is all about good education is not just to give you information but it's also to help you learn how to critically think it's about thinking it's about like how do you like and I think that's what you were hinting at like when you want like several years ago when you were giving us the example at Ilhan it was not because you didn't have the information it was just you haven't gotten to the place there where you were critically thinking about things so that's the thing like but the thing is like with the low income families are Somalis in a cult or somehow can Islam be characterized as a cult I'll say my piece, Anigo, and I don't know what you guys think, but Anigo, religions are the cults that made it. All right? Religions are the cults that became famous. And for whatever reason, right? Which I think it's empire building, Anigo, for Christianity and for Islam. It was empire building. That's what I believe, right? So, yeah, so I think it was empire building that, that was happening.
And so yeah, so I don't know if Islam is a, I don't think it's classified as a cult. It's classified as a religion, but I believe that religions are the cults that made it and that were popular. Yeah, I think when we say cult, it sounds like we are belittling the movement or this human organization that we call religion somehow. Like, and then people religion is another form of like social construct, and I think it's and we could ask ourselves, why do some succeed and some don't succeed? And like for Islam, it has nothing even to do with, like, at least people who study religion and study theology, and like they say it has nothing to do with the core tenets of the religion. It has to do a lot with where and who this type of like message was delivered to. I mean, like, if these, like, they think that if it wasn't in that part of the world at that time, it would not have succeeded the way that it has succeeded. It had nothing to do with the ideas themselves. It was like a confluence of things. Dagaalamayo, had iyo jeer dagaalamayo, farda korayo, that go from one place to another place in like a week. If that was not like the Arabian Mahalaha people, this religion, or ultimado, like people in the Indus Valley or like somewhere like who don't like travel, who don't like go from one place to another place, and like who are, it's the same thing. It's the same thing that the Mongols did. They went from one place to another place, created a huge empire. Because there was like the tenets for them to be able to do that. So, but I think the idea of belief itself, and then like the next complex organization of belief, it's also religion. So you believe, then it becomes religion, and all societies across human type had like different type of beliefs, and sometimes even like if you look at really at these Middle Eastern religions and theologies, they are all the same. They're like just the same story, just being told in a different way. Right. But the thing is, like what Zakaria is saying here is very true, and I actually agree with him. If apostasy is punishable by death in Islam, then that definitely makes it a cult. And I tend to agree with him. Like if you say leaving an ideology, you will be met with death, then if that's not a cult, I don't know what is. Right? I don't know what is. So I want to first of all thank Cal for saying what they said. Love these streams. Literally look forward to them every Sunday. Big up. Thank you. Come on down. He said he can't join because he's still in the closet, and so that makes the point right there, right? Cal can't just come on and have a conversation with us because of this thing that's there. So we can't act like it doesn't exist. You know what I mean? We can't act like it doesn't exist. Yeah, but I mean, like, it depends on what we mean. Like, I don't know what the definition of cult is in Cal or somebody else's worldview. But I thought like cults are, at least the way that we perceive cults nowadays, it's like it's a small I think Mohammed, I'm coming. Is it my microphone? I think it's far as it's far. Go far if you want to speak, if you want to say something. I was just gonna say it's cults, if you think like more like newer, what I consider newer religion as religion, what we consider official religion, like Christianity. Those are what do you call it? Already settled. They already have rules. They have like like blasphemy laws, blah blah blah, right? But no, if you actually have you ever we consider cults, because compared Islam to let's say Scientology, right? Scientology, what cult is like that makes them a cult. It's like you can't say anything bad about the leader, right? And I was like, oh shoot, we can't say anything bad about either, right? And then like what do you call it? You can't speak, like they can't speak to others or whatever when they donate or when they they have to help within their own community and stuff like that. I'm like, true. Muslims, like when they give to charity, like they're Muslims, or like if you think about the Muslims about like social issues, Muslims, they're Muslim, even Chinese. Yeah, I mean, yeah, for me, it's like
Islam falls into the category of what I consider a cult because it checks off a lot of the boxes of what we call, but of course it's established like most of these old religions or whatever. Yeah, sorry, GMH. Yeah. waa ku raacsanahay far markaad eegto definitionka waa group isku dayaya dadka ku jira in la controlo la maamulo qofna uusan ka bixin ya qofka wuxuu ku fakiraya la ilaaliyo wuxuu ku hadlayo la ilaaliyo si toosay u waafaqaysaa taas wax murana kuma jiro waan u jeedaan bade dadkii baa cabsanaya dadkii baan hadli karaynin waad u jeedaan laakiin anaga la tarkeen isbedel inaan sameeyno weeyaan dadka hadda sida kaalo kale cabsida ku jira waana u sameeyno streamiyo aan recorded ahayn oo aan warun sheekaysan karo cidna ma record garaynayso you know people waxay u baahan yihiin inay nafisaan bay u baahan yihiin qalbigooda waxa ku jira dadka ay u sheegaan sax marka weegii waxaan qaban doonaa mar aanan la duubeynin si dadka macnaha aanan maxay aheeday aan hadli karin ay u hadlaan sax waxaan samayn karnaa aalado adduunka casriga weeyaan maanta you know waxaan samayn doonaa mustaqbalka aalado qofka codkiisa la bedelayo marka waxyaalo badan baa soo socda adkaysta walaalkaal dulqaadna waa fiican yahay waxaan waa bilow laakiin waxaa weeyaan mar iftiinka qoraxdu ya maamaha afrikaan ahayd iftiinka qoraxdu mar hadduu soo baxo wax celin kara ma jirto inaa indhaha qabsato unbaa kaa celin kara so waxaan leenahay dadka ku xun ya ka naxow nafta waa indhihiina un qabsada iftiinkan wuu bilaabmay cid celin karta ma jirto warun aad iyo aad baa maasantay soo dhaweeya lilman billahi tawfiiq so lilman yeah man you're coming in late but yo what do you think about the topic? What do you think about the topic? I was gonna say like obviously what was the blasphemy. No sorry not yeah blasphemy. Yeah. So blasphemy yeah obviously محلها Islam hadad eegtiin yeah waxa weeyaan a whole contradiction and I say that because of like in the Quran I'm sure there's a verse that says question me if you don't question me then you're not a believer but the minute you question it waxa lagu leeyahay waa lagu dilayaa you know what I mean that's one of the very true that's one of the things yeah it's very true. Well, since the glowing confiance, I always said Islam is just poorly disguised Arab supremacy. That's very true. Yes. I cannot disagree with that. That's very true. Because who benefits from this? Who benefits from all of it? From the Hajj to the language. Who benefits from it? It's Arab. qof Somali hadda ma yaqaano gabayadii sayidka ma yaqaan laakiin gabayada Arabeed listen guys yeah Somalia hadan ka hadlayna yeah who benefits from it in Somalia because the bigger picture yes yeah but in Somalia who benefits from it in Somalia yalla siya ragal ay soo dirteen in adoomada yeah iyaguna shacabka si maamulaya of course inta wadaadada ah lilow inta wadaadada kulligood fiirso waa taajiriin why wadaad sidiisa waxaa la rabaa inuu faqiir ahaado waa qof bulshadii u shaqaynaya waxaa la rabaa wax walba bulshadii inuu ku caawiyo laakiin waa taajiriin kulligood why halkaasaa kaaga baxaysaaba inay meesha khayaamo ay ku jirto but like let me challenge you and Delmar and haddii aad aaminsan tahay wadaadku inuu qof faqiira yahay then waad aaminsan tahay that there's a role for wadaad in a society wadaad tiri like waxaad tiri wadaadku inuu taanjir ahaada maaha so like you believe that inuu wadaad jiro laakiinse inuu wadaad noqdo faqiira wadaad noqdo inuu wax ka shaqeeyo so you're saying that wadaadka laftidiisu has a role buu leeyahay so ma like haddii wadaad saxi uu jiro so doesn't that like also then say that deep down kulligeen waan raadinaynaa some sort of mythology or theology to explain the world haddaan kaa dhex galo maxaan ku idhahdaa dee wadaadku waaba af Soomaaliya dee weligoodna wadaadadu way jiri jireenoo magaraysaa human history weligood wadaadadu sida
hooska weli socdeen ma garatay marka imka tale isku haystaa maaha dee ereyga yani communityga qofka ugu sarreeya ama qofka magarasa khilaafyada hagaajiya ama qofka maxaan ku dhahdaa waxyaabahaas qacanta ku haya laakiin waxaan ka hadlaynaa tan casriga laakiin ilaa beriga human beings ilaa beriga bilaabmaday weligeed ay wadaad u jiri jiray ma garatay waa taas hadba waad og tahay laakiin levelkan maanta No, I agree with you. I know, and I think that's what I'm trying to get to. Like, so Yes. actually, like we are always there is a one kolka qof la weydiiyo about deities like mad aaminsan tahay like a god, yeah, and Yes. a lot of people would tell you like honestly, like to be honest, and if you're like intellectually honest, yeah. You really cannot say no or yes. You cannot say for 100% sure that. But the honest answer would be I don't know. So yeah, that's the honest intellectual answer. Yeah. So but you could say you are an atheist to the God of Muhammad or the God of Jesus or the God of like the Buddha. You could say that and then you could have like rational reason way of like coming to that conclusion, but there is agnostic yeah, I mean that's what I mean. But there's a deep down thing that we are also trying to how we somehow, because we have this thing about one type of theology and mythology, and we're like we tend to forget, and that kind of we're telling them to leave something, but we don't have an answer for that thing. And I think that's the deeper question, like what sometimes why they are so irrational, is because they really don't know a better way to like express that fear. So James, what do you think of what exactly for example bahaya imika as a community dan yara imika isku abuurmanaysa imika somehow dalman wax loo kala wadaad wadaad buu yahay ma fahamtay هو ود يا وحكنا اللي ود وداد ما هو وداد ما قلت ودادك وحضاره وداد anyways marka de follower qof aad magaraysa aad ku yir daba safeetid ma fahantay waa leedahay uu ka yaqaana laakiin haddana waxa loo baahan yahay nowadays theology hadda taqaan inaad wax yar shaandhaysid ma fahantay aad ogaatid waxa human being waxa siduu sameysman yahay iyo wuxuu weligii qofka biniaadanku raadin jiray wax weyn oo aan la gaari karin ma fahantay laakiin inaad wax shaandhaysid laakiin maanta ta laysku haysta waxa weeye qofku haddaan waxba shaandhayn karin waxaan la leeyahay magaraysa western countries-ku waxbay isku shaandheeyeen oo dub ay fikireen oo haddana sidan iyo sidan waxa weeye shaandhayntaasun haddaad fahmaysaan ereyga shaandhayn ma fahamtay soomaalida tahda waxba la shaandheeya ma garatay marka inaga tahay naga maqan wadaadnimo iyo in qof la raaco waxaas weligeed way jiri jirtay weligeedna way jiraysaa ma fahamtay bar qofka bini'aadanka markasta ku haysta inuu somehow ka cilmi badan yahay laakiin sidaas buu qaado laakiin haddaad wax kala shaandhayn kartid aad yar fikiri kartid the point kuwabaka ma garatay maanta anigu dalmar waan ku daba safan kara waxaan kara sidaas wax kasta waa sax laakiin haddana odhanahay dalmar adigu kula mid yahay ma fahantay kama aqoon ma fahantay hagu waxaan information ka keenay miyuu ku khaldaya miyuu ku saxaya ma baddu gelinaya ma fahantay pointku waa sidaas tayn anigu waan aaminsanahay maanta in la isku haysto if you can't cross reference buu ku leeyahay yes sax weeyaan waa inaad qofka marka aad simantihiin qofka hadduu khaldan yahay aad sixi karto haddii uu saxsan yahay aad dhihi karto waa saxsan tahay way wanaagsan tahay laakiin waxay dhibaato jirtaa markuu qofku iska kaa sarraysiiyo uu yiraahdo awood kale yaa iga kaa sarraysiisay markuu ku yiraahdo oo qofku holi iska dhigo dhibaatada halkaasay imaanaysaa waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro jihim walaalkay ma aha oo keliya bulshooyinka ilaahay iyo diimaha keliya haysta in horumar gaari karaan
bulshooyin fara badan baa jira oon ilaah iyo diin iyo waxba haysanin horumarna gaadhay so kuma xidhna marka horumarka bini'aadamka ah kuma xidhna qofku inuu diin haysto inuu ilaah aaminsan yahay kuma xidhna bilcagsigeeda weeyaan badanaaba dadku way xidhaaba fiiri dadka iyo bulshada iyo society-gu ilaahan iyo diimahan maxaa yeelay waxaa keenay dad xoogaa ka yara caqli badan baa keenay dadka ka yara caqliga badanna dadkan way ku isticmaalayaan waxan way ka faa'iideysanayaan so bulshooyinka marka la eego adduunka bulshooyinka ay ku yar tahay diimaha way ka horumar badan yihiin maxaa yeelay qof walbaba wuu fakirayaa horumar buu raadinayaa halka dadka diimaha haystana loo fakirayo hadda qofka Soomaaliga u fiiri waxbuu rabaa inuu ogaado ya ma oran inta isku imaadaan ma oranayaan maxaan ka sameeynaa ma oranayaan buug bay baarayaan sheekh bay weydiinayaan sheekhow ya nabi maxamed oo 1500 sano ka hor noolaa muxuu ka yiri de 1500 sano ka hor qof noolaa waxa uu ka yiri ya adiga maanta noole wax ka dheh oo ka fariista oo brainstorm sameeya oo ka sheekeeya oo mataqaana wixii dan ah idin qabta maxaa yeelay qarni kala duwan baa nooshihiin wax berigaa saxsanaada maanta khaldan laakiin haddaa wax walba noloshaada ku salayso nabi maxamed muxuu ka yidhi asxaabada maxay ka dhaheen dee howliga horumar ma gaaraysa Thomas Jefferson, is that you? Yeah, what's up, bro? It's me. Hey, how you doing, brother? Yeah, so do. Shout out to Lil Man and shout out to Dilma and No Man. Thank you. Yeah, Thomas Jefferson. maya intaasun baan ku dar lahaa dalmariino garaasta kale aan isku khaldayna waxa weeye moral ma lahaan karta moral ma fahantay the question ka ugu weyn Soomaalida haysta wakaas of course ma fahantay moral waa samaysan kartaa waa experience badan oo adigu magaraysa aad wax ka raadinaysid ma fahantay marka Soomaalida waxay is leedahay haddii aanad hawshanba ku jirin waxa weeye moral ma lahaan kartid ma fahantay yani wax wanaagsan iyo mala u go'an malayn tikaha wada oo I don't know wax qadkiiba ka xumaaday Thomas Jefferson I wanted to give you a chance to speak to the subject matter what are your thoughts about blasphemy brother at the end of the day I would just like to say Infante I live in America, you know what I mean? So, brother, if you commit these acts, Infante, brother, just know, Infante, you shall and will go to jail. That's it. That's all. Blasphemy? Really? You go to jail for blasphemy? No, I know what blasphemy I'm saying is if you come to America, right? And for example, Infante, you believe Mokhtar, for example, Infante, oh, this person, Infante, I should kill them, whatever, right? Because they left the deen, right? And if you do it in the West, brother, you're going to go to jail. This is not Somali, you know what I mean? So I'm grateful. There are laws in place, yes. That's what I'm saying. Does it make sense? libax badda soo martay ya dantaada garadhe soo martay I wanted to ask you guys a question that maybe we can close off on, and this question is what should happen to blasphemers in the 21st century qarnigii 21aad baan ku jirnaa dadkan ala koodka maxay odhan lahayd inta ku dhacdo bal JMH kusoo dhawo maybe I can start with you JMH malaw maqayahay maybe one I was muted sorry I was muted okay what's up first thing that I wanted to say is like ujeedada aan uga lahaa the reason I was like doing what I just did with like Mahala Dalmar and like I think my other brother was like commenting on it is I was challenging ourselves sometimes if you want to run a marathon what do? You practice and you challenge your physiology so what I was trying to do is in a cult that is true and one of the ways that you do that is like you always question yourself one of the reasons that is the opposite of faith which is what doubt you're doubting certain things and you have to doubt everything
even when you're 100% sure. And I think that's the only way that you could strengthen your ideas. So ujeedadaydu waxay ahayd hadalkeena kolkan hadlayno we use certain ideas, and those ideas sometimes may not mesh with waxaan leenahay. So like well, that's why wadaadkaan usoo hadal qaaday. I was just trying to show that there is some basic human need for that kind of function. Ujeedadaydu taasay ahayd. It wasn't Okay. I was just trying to challenge Oh, all of waxaan malaya dal marintu fahmaan u malanaya marka aan ka you. ujeed. I think I was trying to challenge all of you. Yeah. But looking blasphemous people, I think they should be free. Well, human beings who have ideas, and as long as they're not hurting anyone, yeah. Right. Like you, dadku waxay moodaan when you don't believe in a certain pre-packaged system that you don't have principles. Yeah? Inaad bila principles tahay bay moodaan. They're like wishy-washy inaad tahay. Yeah. No, I think we have principles. I know one of my basic principles that like drives me in my life is this idea of sentient being and suffering. If I was Hadimanta, I have a power, yeah, or like on one level there is a world that exists where all sentient beings are suffering all the time. That would be to me the worst kind of world, yeah. Right. On the other side of that world would be a world where there is all sentient beings are not suffering at all, yeah. And this is the idea of like Janniyah Adab Sama in any theology. Yes. So to me, what my morality is driven on that. So any action that would deliver suffering to a sentient being, I'm against that. Whatever that being is. Like, let's say this person who believes, and he believes, his beliefs, and he suffers in that, it comes against my principle, which is like, why would I make them suffer? As long as they're not making me suffer. You know what I mean? So right, yeah. Based on that, of course, anyone who comes to a point in their life to say, I don't believe in this, or I don't think this, or I'm against this, and they're not harming or they're not like causing suffering to any other sentient being, I would say let them be. Like that's let them be. Okay. So that would be my how should we treat people who are blasphemous, and also how we should treat people who are not blasphemous. Okay, so it's basically how should we treat people, period. Okay, so Delmer, maxaa ka filaysaa adigu walaal? Waqaf blasphemer in the 21st century. qarni waxaan ku jirnaa cajiib ah. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waa qayb ka mid ah qaybaha aan wax ku baandheyno, wax iskaga baandheyno. Dad badan baa ku imaanaya, dad badan baa wax ku sheegaya, fikrado badan baa la keenaya. Fikirkaasi waa in aan awood u leenahay inaan su'aal ka keenno, inaan haddii wax ka khaldan yahay la sixi karo, waa in qofku uu hadli karo weeyaan. Marka anigu waxaan leeyahay waa qayb ka mid ah horumarka. Haddii horumar la doonayo, waa qayb ka mid ah. Waa in dadku ay xor u ahaadaan fikirka aad keentay in su'aal laga keeno, wax laga weydiiyo. Maanta waxaan daawanayay dood yar oo Mareykanka ka dhacday, San Diego ka dhacday. Haye. Sheekh Uthman Faruq waad aragtay maaha? San Diego banaanka waxaa jiray hada gang banger buu ahaan jiray Dalmaro. Yes. Pakistaanigaasi gang buu ku jiri jiray. Ninkaas marka barxadda San Diego meel facshir ah oo suuq dhexdiisu miis intuu ka dhigtay. yaa waxaa u yimid niman masiixiyiin ah u yimid, David Wood iyo rag fara badan oo masiixiyiin ah yaa la doodayay. Haye. Marka su'aal buu weydiiyey, wuxuu yiri ilaahiina Ciise ah ma calooshu galay? Markaas ku dhaheen ilaaheena macnaha ilaahigii weynaaba awood macnaha dadka bini aadanka inuu wuxuu rabaa inuu fikirkooda wuxuu rabay, marka sidaa darteed buu qof bini aadana sidaas buu ku sameeyay buu yiri. Ninkii uu hadlo wuxuu yiri aniga ilaahayga yaa futahooya galay, calool galay, caana caabay, naas way xaaray. Saasuu leeyahay waa facshir hadda ogow. Waa meel suuqa. Ilaah xaarayo oo jiifo oo saano sidoo u hadlay hadda.
iyo ereyada xataa ereyada waxaa jirta qaar laga xishoodaa jirto ya vagina iyo balaayi soo ma garanaysid haddii la dhaho ka war hala dilo ninkaas soo ma garanaysid waa foolxumo wey qofka fikirkaada ula timid waa inuu macnaha siday fikirkiisa uu sidee tahay uu sheegi karo ninka hadda saa u hadlaya ma ogola asaga in lagu dhaho bal doqonnimada intaa laag fiiri waxaasa waa liyo weyaan aniga taan ka yaabaa waxay tahay muslimiinta inay dadka kala caayaan ilaahyadooda iyo waxooda inay wax ka sheegaan ku qoslaan way rabaan laakiin adiga markii sidaasoo kale lagaa dhahana waad cadhooni waad xanaaqi kitaabadaad gubi adduunyada dhan baad saa u rahligi marka aniga waxaan leeyahay caqliga ha shaqeeyo bahashan xor ha laga dhigo dadka ha hadlaan su'aal ha lagu weydiiyo diintan hadday diin sax tahay ilaahay soo dirsada ay tahay ilaahan aa ku tilmaamtay wuu weyn yahay wuu awood badan yahay asagaa isdifaacanaya ninkii nima baahna qofkii caaya ama adduunku uga jarani uu dili ya haddii kalena aakhiradan la sheegayo kaga jaranaya cadaabtiisa iyo jaxiime iyo saxiire iyo halkaasuu geysanayaa wuxuu u taliyo weyaan wax ugu talagalay aniga ale uga qaada ilaaha iyo dadka u kala baxa waan ka baxay Thomas Jefferson, what are your thoughts? What do you think? What should happen to blasphemers? What should happen to blasphemers in the 21st century? What do you think? People that like leave the religion and then that blaspheme, that blaspheme. Yeah, like that. Could you explain what it is in further depth so I can understand? Okay, so basically, blaspheming means making fun of the religion or mocking it. You know what I mean? So, blasphemy is defined as irreverence towards something considered sacred or inviolable. So since we're on the same, by that definition, we're on the same ground of it, right? I feel like at the end of the day, like critiquing a religion is okay, right? Like mocking it, bro, like kind of, you know what I mean? That's a little messed up, you know what I mean? Anyway, like going up to people, right? You got to deal with some certain consequence, right? For example, right? If I go to a masjid, right? And I tell these people, hey, what you believe is not wrong, blah, blah, blah. Bro, there's going to be a negative consequence, you know what I mean? And that's the thing, right? I feel like you should know your crowd and the people you're talking to. Certain people are irrational when it comes to religion, you know what I mean? Say they lose thought. There was this one video of this dude, he was talking about the devil verses, right? I think it was in London, right? And then the dude, he showed it to like some Muslim dude. The dude lost his mind. Like, dude paid for his own book and he took it and turned. So I feel like, you know, there's people that you can have rational conversation with and there's people you cannot. And I feel like you should know your crowd. You know, does that make sense, Nomad? You see where I'm coming from? Yeah, I hear you. You know what I mean? You can't just go up to someone that's extreme, right? And put your own safety at risk. You know what I mean? So I feel like at the end of the day, you should know who you talk. Imagine if I go to Somali, right? And I tell, you know, these people, hey, you know, blah, blah, this is going on in religion. Brother, my life is not, you know, all I'm saying is, right, don't do dumb things that leads to dumb consequence, right? Even though you're right, even though you believe what you believe, don't do dumb things that put yourself in harm. You know what I mean? So you got to think about your safety, bro. If you live, right, I know it's wrong, right? If you live in a Muslim country, right, that's smart, you know, predominantly Muslim, and then how do you go out of your way and you tell these people, bro, you gotta move smart. All I'm saying is you gotta move smart. You know what I mean? Right. Don't like what's the point, right? If you have a message, right? Let me put in a better analogy, right? If you have a message, right, and you want to pass the message, right? But imagine if the message dies with you. Imagine every time people come out, right, and they execute them one by one. You know what I mean? I'm just saying is you gotta move smart. Don't move dumb. You know, don't do dumb things because YOLO, man, you have only one life. You know what I mean? Don't do dumb things that leads to your demise. That's all I can say, man. You know, that's the way I think. No, that's definitely that's. Oh, but let me throw it back at you a little bit and say, what if you were the one writing the Constitution? What would you say should happen to someone that's blaspheming? If I'm writing the Constitution? That's the thing, bro. Yes. You gotta understand, right? The population size of Makta, right? What is majority, right? If I'm a politician, right? At the end of the day, you know, people's gonna like adhere to the majority. You know what I mean? If we live in an extreme country, the politician's gonna follow extreme things. So at the end of the day, right? Can you blame them if they following the majority? You know what I mean?
You got to look at that lens, Nomad, too. Do you see where I'm coming That's from? definitely true. That's definitely You know what I mean? true. So if a country, right, for example, right, is full of, for example, right, Somali, right, full of Muslim, or even any country, name any country, full of Muslim people, right? Do you think this politician is gonna say, "Hey, brother, I know, we shouldn't kill people, but I'm a politician, I'm gonna make," brother? They're not gonna vote you into office. They're not gonna take your side. So you gotta understand the psychology of this, the way these people move. They're doing it for their best interest. You know what I mean? Gotcha. Does that make sense? That's all I have to say. I'm talking too much, but that's all I have to say. Thank you. No, absolutely. No problem. Thanks a lot, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson just wants us to be all Thomas Jeffersons, basically. you think that's the agenda? Yeah. Life, liberty, and pursuit of happiness, man. In the pursuit of happiness, never catching that shit, but pursue it. You know what I mean, man? Yeah. It's sick, man. I'm actually now, bro. I'm actually with my brother-in-law, and he was like preaching to me for 1 hour, bro. And I told him, "Hey, I'm alive." He was just like preaching to me without him to go pray because I'm in town, right, for Ramadan. Just came to visit my family. Right. And then he like, bro, you see what I'm saying is like, it's tolerance, like, right, bro? Like, he knows I don't pray and stuff like that, right? Even though he's going to go pray, like, I told him not come inside, you know what I mean? Right. It's tolerance, you know what I mean? I feel like that's what I'm saying is, right? You got to know your crowd and the people you appeal to. Just don't go to any person and tell them, hey, bro, my nigga, you're going to lose your life with all due respect. My bad for cussing. You're going to lose your life. Like, yeah. And yeah, man. No, absolutely. No, I hear you, man. I hear you. Little man, what do you think, man? What should happen to a blasphemer in the 21st century? Fucking hell. Obviously, the obvious answer is nothing. Nothing. Yeah, that's too obvious, though, right? Yeah, but I think I agree with what the last guy said, Thomas. That like you should know your crowd, your waha, and I honestly believe, like politicians, your waha, they already know the thing's fake and all of that. So it's like, I feel like because you know what it is, Islam is not for Allah. Islam is for pleasing the people. So if you can please the people and act a certain way, then they will love you. If you don't act that way, then they won't. And then it's kind of like if you do what I can't even pronounce the word, but if you was to do that, blaspheme. Why can't God punish you on the spot? Why does it have to always be people? It's always people punishing you, and always people coming at you, and always people defending it. It's never Allah. It's never a God. Strike you on the spot. Yeah, I don't know why Allah doesn't strike you on the spot. And it's always like people running to go to heaven. They don't even know if they exist or not. But I don't even know what to add. Nothing should happen. Nothing happens in the West. I don't know why Gala smarter than us. I don't know what's going on. But yeah, they are. They have more resources than us. way soo mareen waxaan iyaga moogta way soo mareen jabka way soo jabeen no, but Dalmar, I've heard you say that a couple times, but so they uga baxeen though. I want to know, so they uga baxeen, what was the solution? Waxay uga baxeen tusaale hadda Francisco oo kale boqortooyadii baa la riday shacabkii baa awood helay boqortooyadii dhan baa la riday waxaa la yiri xurriyadda hala ilaaliyo equality-ga hala ilaaliyo liberty-ga hala ilaaliyo soo ma garanaysid tii bay principles ka dhigeen berigii horena waxay ahayd boqorka hala ilaaliyo ilaahay hala ilaaliyo buugga hala ilaaliyo ahayd way ka baxeen marka waxay u gudbeen xurriyad iyo liberal bay u gudbeen marka dawladihii kalena way ku dayadeen markaas horumarka Francisco gaaray markii la arkay yaa lagu dayaday marka tusaale fiican baan haysanaa qaabka looga bixi karo qaabka horumar loo gaari karo inaan taariikhda eegno oo kaliya weeyaan Dalmar maxaa la yiraahdaa haddaan sidaa isniraahno dad badan oo ka bixin baa jiro ka qadiimsan maxaa la yiraahdaa the Christian religion inaynu mid uun eegana maaha because like you said kolkan sidaa u hadalna people think that we're like maxaa la yiraahdaa Westernophiles or Francophiles. And West doesn't have any problems. Yeah, I really think the West is not the perfect example for us to even like look at religion. Only talking about religion, it's a slippery slope
They did certain things right, yeah, but the West is responsible for a lot of the atrocities in the last 200, 300 years. So we have to be a little bit careful. Maybe in Nirahno, this is a natural evolution of religions. Maybe these people like 400 or 500 years. And those 400 or 500 years, we would get to a place maybe within our societies, yeah, we would be a little bit more rational and egalitarian with each other. Because do you guys think it's because we're poor as well? Like, because if resources definitely resources definitely have something to do with it. But I wanted to invite Far to answer the question. I think you have to go, Walalo. So what should happen to blasphemers in the 21st century? For me, I think obviously like the man said, nothing. Oh, Thomas Jefferson. Okay, go ahead. Anyways, little man, apparently, of course, right. Just wanted to touch H was saying and what person was saying of like religion, like illogical and religious people are if you really think about it. Because if you ask, like, if you think about somebody who believes, right, you cannot see God, hear God, and do any, you can't verify with your 5 senses, right? So you can't hear, you can't taste, you can't see, right? Like, you can't do it. So the only 2 people, world, honest, if you honestly think about it, who say like God exists, there's who in this world say, oh, I see something which is those are either people or those are real people, because there's no middle ground, because crazy people will tell you I see somebody this and you can't person and you can't irrational. And honestly Thomas Jefferson when he said like try you can be yourself, you could be an authentic self, but you have to also aware of your surroundings, right? So you can't just go out to everywhere. That's all I want to say. Thanks a lot, Walalo. Thanks a lot for. All right, peace out. Much love. Take care. Bye. Much love to you. Bye. Okay, so I think Thomas Jefferson is back. Thomas Jefferson, is that you? Yeah. Oh shit, bro. Yeah. Yo, can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Everything good? Yo, my brother has a question, bro. What's the question? He said, yo, if you guys are so smart, why do you guys have the order for the COVID-19? Or like, ask them, man. We did. They cool, man. No, we did it. Anyway, Somali, you know. No, we did. Anyway, walaalo. Because 400 years had the banana so if you could just hormone cudurka kaliya iska qabtaan. That's my question. هاي أنا قاعد أفكر سيد إلهي دمك وأجو قاعد دمك سخبتت حشكي محدمي. So that's why إلهي قاس ما برك ما نيجي وحرة إلهي قاس إن هذا كل حرة معنا ما قرأت إلهي قاس كلية إنه أصيغ الدون كان إنه أصيغ معنا وحول يبغى أصيغ ما عمله ما قرأت. ده بك عذرك إنه صدري إلهي عذرك إنه صدري. إلهي ورمي ستة مركز صومال إلهي إنه. لا هذا كويدين يدي هذا ما حكى على أحسن أنت إلهي عذرك إنه صدري. ما إلهي عذرك أنا وحامسين إنه إلهي عذرك أصيغ قاضو. أصيغ كان قاضي كرو. gurigii samxuu xirey marka gurigiisa muxuu xirey ha xaska muxuu xirey qalwo fi buyutikum asaga ma xirina dadka xirin gurigiina ku tukaday soo lagu adimayay maha gurigiina ku tukaday xaramka istil uu furay dadka lagu fiirinaya istil ayaga naftigooda ku masaajidada xiray waa lagu heshin gareenaya maalinta aakhir waa adigu marka ilaahay baa la shaqeysaa adigu wakiil baa u tahay ilaahay waad ka warqabtaa wuxuu samayn doona adu waad garanaysaa adigu diintan siduu ku faray inaa u qabato oo wakiil ka noqoto hadii aad ka noqon weysa hadhow inaa macnaha waa inaa fulisaa wax walba asaga uu rabo sida asaga uu ilaahay u rabo inaa u samaysaa siduu asaga u rabo inaa u believe garaysaa u rumaysaa aysan ahayn hadhow because waxa waaye waa dambi weyn ka soo gaar arinta ayada baanish ciqaab ku heli kartaa. Okay, ilaahay cudur buu noo keenay. ilaahay cudur buu noo keenay, cudurka daawadiisaan keenay, soo anaga kama awood badna marka ilaahay soo lagama raynin daawada. Okay, how many hadda daawada aa keentay, why still people dying oo iyago daawada isbitaalka jooga mashiinka lagu bambeenayo still maxay u dhimanayaa mis weydii
horta daawada ma la keenay horta soo lama helin quraanka ma ilaahay waxa la sii raacsi ilaahay cudur walba uu keenay daawadiisina uu soo dejiyay taas waa la ogolaya taas horta lagaga hormaraba because ilaahay markuu ku abuuray bini'aadamka war caloosha hooyada adigoo ku jirtid ayuu fiiri hooyada waxyaalaha ay quudanaysa ayuu calooshaadu hooyada 9 bilood ayuu kugu quudinaya ma garata abo muslimiinta maxaa gaajo u dili marka waa yahay dad waxa waxay ka mid tahay waxaas isnod gaalada naftirkooda iskiliya muslim kaliya ma waxa baahay u dhimanaya muslimiin gaaladana way u dhintaan laakiinse waay adigoo taas waxay ka mid tahay testimony dadka lagu imtixaamaya ma garad ma muslimka baa la imtixaanaya fiiri maraykanka ma la imtixaano maraykanka dadka jooga ma la imtixaano waa la imtixaamaa cudurro ku dhaco qatar oo la daaweyn karin u dhintaan gaajada sheegayna gaajada wax walba u dhintaan gaajo kuwa u dhintay waa jiraan laakiinse إلهي وقول لي أنا قاعد امتحان مع النبي صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه بعض نجاح قيل السيسي سؤالها قوي بديهين غير دقيسو سؤال بدك ويديسي سؤال شكلك جوابته دقيسو واحد عذر كي دوم ما ضه الشيء سماح أنا ما كمان that's not a question waxaan ku dhimashada maxaa u celin weyseen dadka cudurka u dhimanaya maxaa celin weyseen okay hada nabi sallallahu alayhi naga xudhig soo su'aashaadu waxa weyn maxaa dhimashada u celin weydo waan ka jawaabnaa alaysa hadana dad kala noo galin haya waa maasantay jawaab هاي محل راح مرحبا ولا جوابي محل راح وجوابه إنه نك نبض كلام قال سدوا إنه قيلسية سمار كيسين والسيستم ده كان الوحص استعمالا سو قيل لي سألت إن السؤال شيء سنو جوابه ما لا كلام قال قليل you're right نعم وهذيك الاسم دقيسين إنه وإحنا اسمه ويدرسين إنه وحنا لبا أرجيو ما ضحيش قليل يوم بنقولنا you're right نعم marka cudurkan wuxuu ahaa cudur jira oo dhacay oo la fahmay wuxuu yahay meeshuu ka yimid qaabku u shaqeeyo dadaal badan la geliyay daawadiisii la soo helay cudur cusub markuu yimaadana dad baa u dhinta dadkaas u dhintayna gaal kaliya ma aha muslimiin badan baa u dhimatay dad kala midab baa u dhintay marka ma aha wax gaal kaliya gooni u ah ma jirto dadaal baa la sameeyay dad badan baa la badbaadiyay soo ma garanaysid boqolkiiba in yar bas u dhimata cudurkan boqolkiiba 5 baa lagu qiyaasaa inay u dhintaan taas waa kuwa haystaa waa recordka waa qoray abuu intuu u dhimatay xanuunkan maya boqolkii qof oo ku dhacaba 5 meelahaas u dhimata in yar baa u dhimata percentage-ka badanaa dadku uma dhintaan cudurku uma dhintaan in America modern record intaas ka badan ahaana oo u dhinteen xanuunkaas ma garan horta maxaa la su'aashii hadana waan ka taloono mid kale aan u galnay ma arkaysa su'aashu waa kaaga jawaab ma hesheen battery dawo waa loo helay adigaaba sheegay oo yiri maxaa la yiraahdaa ilaahay cudur kasta dawo u soo dejiya Soomaa dawadiina dadka helay waa dadkani maxaa la imga gaalada aad ku tilmaamaysaa gaalada waa heshay waqa taasi waa jawaabtaas aan ka taloono hadii maxaa la yiraahdaa hadii kala su'aal kala daa wadala waa maxaa la yiraahdaa dhooqo maxaa kan maraykanka laakiin sida logiga waxana aniga meesha rabo inaa wax idinka fahansiiyaa waxay tahay hal mar idinku tuuraaya idinkuna ilaahay idinka isdaba gala qofku ilaahay wax rabo inuu fahansiiyo un baa waxaad rabtaan qalaas ma rabtidin wax la isweydaarsado annaguna inaan wax isweydaarsanade walaa fikradda waa idinka dhageystay laakiinse still su'aasheeda daawadii waa la helay laakiin daawadii still dadku waa dhimanayaan xanuunka ilaahay waa keen taa waa ogtiin asaana waa isku raacna waa tiraadeen okay asaga keen soo dejiyay daawadii baa idin kaasheen waa la dagaasheen waa defeat gareyseen okay laakiin ani waxa idin sheegayaa inaan ilaahaygaas aan la defeat gareyn karin waxaas wax ka badan uu keeni karo in asagana macnaha aniga waxaan aaminsanahay wax walibana asaga sida uu rabo inay u dhacayaan aniga taas ay idin sheegaya idinkana waa ogtiin macnaha waa that's the fact su'aasheeda aniga intaas ku egtahay brotherkeyga salaamu calaykum وعليكم السلام محل يراها إلهي محل يراها عذر رضا كايلاليو واحد من سنتها هنا محل يراها أكو وقصي أذكيه آمين that's what I mean my bro man أنا كنا إلهي سدو أديكو إلهي هذا كيس سدو عقل جنوسية أنوغو بيريو فكرة هان كان إننا ندقي ستين يا كرجينا محل يراها أنا كو حربناهم ووناق اوكي ما شاء الله يا افتين يا محل يراه wax isweydaarsi iyo maxal yaraah wada faham in wax la isku qasbana waa khalad
qasabku maxaa la yiraahdaa waa waxa dhibaatada iyo dagaalka keena so saad su'aalaha noo weysu ma annaguna kaaga jawaabina si xaq dhowr leh oo ixtiraam leh oo brotherkayga hal su'aal aan qabaa yarka sharmaaka waxba this guy okay this guy okay whatever this guy wuu igu soo tuuray waa macnaha imuu sharaxin so I want to know before I ask you question adiga maxaa aaminsan tahay macnaha aniga ahaan aniga diinteeda waa islaam qof islaam ah ilaahay aaminsan laakiin adiga waxaan rabaa religions badanaa jiro kristiyaana jiro buddhism baa jiro nin waxba haystaa intaa horta su'aalku taas horta kuma weydiin adiga ahaan hadda aan wada hadlayna adinka ahaan iyo gruubaadkii maxaa adiga diintee aaminsantiin diintee haysataan anigu naftayda aan u hadlay inamada kalena sidoo naftooda u hadlayaan anigu maxaa la yiraahaa aaminaad ma aaminsani maxaa la yiraahaa diintani maxaa la yiraahaa tiraahda ilaah qurahataa jira ama maxaa la yiraahaa waxaan aaminsanayna ma caddayn karaayo haddaan wixii caddayn karayn ma aaminsani mana beenin karayo oo maxaa la yiraahaa weli heer maan gaadhin inaan beeniyo so anu waxaan ahay qof yiraaha maxaa la yiraahaa wallahi waxba kama garanayo inay sax tahay iyo inay khalad tahay laakiin waxaan maalin kasta u soo kacayaa san maskaxdayda iyo qalbigayga aan u kobciyo san wax u fahmi karo adduunka aan u fahmi karo anu halkaasaan joogaa anigana waxaa weeyaan wax diin haba yaraatee aan haysta ma jirto diinta islaamkan ku dhashay laakiin markii aan ka fakiray dhan walba ka eegay waa ila fool xumaatay sidaas darteed aan banaanka uga istaagay waxaan ahay qof xor ah qof waxa marka loo sheego baara iska aamina ma ihi waan iska baaraa waan iska hubsadaa waan iska indheeyaa wixii aan ku qancay kadib qaataa hal mar ka dhaxgalaa waa ka socdaa aan wadna kala weydii diinta waa ila xumaata ma dadka kula xumaada mas diinta naftirkeeda markaa baarataa ayada kula xumaata waxyaalo xuna ku aragtaa ma ayada naftirkeeda mas dadka aaminsan labadaas araba inaa ii kala sheegto taas maalin kasta maalin kale aan kaaga jawaabayna waa anigii kugu nidaamsan aan u sheekaysano kala su'aashii imkaadna weydiisay aan ka wada jawaabno sidaad kuu dhegaysanay wuxuu yidhi aniga wuxuu yidhi diinta waa ila xumaatay islaamna ku dhashay diintaas wuxuu yidhi sidaad walaal magacaa aniga brother my real name kayga waa faarax waay ma garad faarax oo dhigayso walaal mid baan kuu sheegayay channelkan iminkaad arkaysa Soomaaliya haddaad dib ugu noqotid waad arki doontaa waxaanaadna weydiinaysid aanu ka jawaabmaan arki doontaa adigana waxaan ku leeyahay walaal heede inta waan kusoo dhawaynaynaa noo kaalay in Sunday kaste waan sheekaysanaa xakaman joognaa oo noo kaalay waan ku qaabilanaa ayaan oo su'aaladaadoo dhan baan kaaga jawaabi doonaa soo mataan iminka aad walaalkay aad baan ku soo dhawayn doonaa soo dhac Thomas Jefferson laakiin iminkana waa inaan soo gabagabayno walaale heede aad baa umaasantahay in faaraxow gorgoro kusoo dhawo walaalkayo kusoo dhawo gorgoro sure hey Fiqi I just want to leave on that ma fahantay Fiqi there's tolerance out there you know tolerance we just ma fahantay you know what I mean so dadka maarta as I was touching that right not all people you know as like extremists you know what I mean absolutely no absolutely me and my brother I have my family like that my family is much like that as well man so I completely understand. But I wanted to, Thomas Jefferson, I wanted to give the chance for Gorgor to say his speech because we have to close out soon. Gorgor, so do all. Thanks, bro. Horta معناها waxaan dhiirabay waa bal soo dhaafay mafahant su'aaliga mana jawaabi aad yar ka siisana wax fiican baan midii uu isweydiinaya hadan si sax ugu celiyo mana dadka maxay cudurrada hadda ugu dhimanayaan maxaa loo celin waayay mana horta dhimashadu waa wax natural dabiici ah dan sida nolosha qofka u dhashto kale qof ba dhashto macnaha maxaa inay dadka dhashtaan maxaa loo celin waayay waa su'aal macnaha aqli gelin inuu qofkan cudur u dhinto maxaa loo celin waayay cudurkan ka hor dadku way dhimanayeen mar walba qof cudur ku dhaco dadku way dhimanayaan ilaa daawadeeda laga helo so wax oo macnaha lala yaabo oo macnaha hadda cajiib oo calaamadaha waaweyn noqon kara maahan dadka ugu gudbo gabagabadii intaan ku jirno waa la socdaa adiga kugu su'aaliyayso noo soo gabagabaysaa aad iyo aad baan masantahay walaalkay I think we're at the 3-hour mark guys next weekend we're going to be talking again on next Sunday about this. I want to thank GMH Dalmaro Adbo Masantahay Thomas Jefferson, thank you for coming through brother. Little man Gorgor Adbo Masantihin Far, thank you for coming through as well. But I wanted to kind of say
have a blessed day, and like I always say, Somali Nimo till we demo, man. Habeen wanaagsan. habeen wanaagsan kulligiin. Peace out. Peace out.